أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خدد خلقي ورضى نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي الحمد لله على كل حال الحمد لله ورضى كل حال الحمد لله عدد خلقي ورضى نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي adúpẹ́ fún Ọlọ́run a ṣe ẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad ọba tí ó jẹ́ ká rí jímọ̀ tèní ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ Ọlọ́run jẹ́ rí láyé Ọlọ́run jẹ́ bá pàdé láyé ọlá ògo Ọlọ́run ọlá bíbí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adúpẹ́ fún Ọlọ́run a ṣe ẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọba tí ó jẹ́ ká tún rí ètò tòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà Ọlọ́run jẹ́ ṣe láyé Ọlọ́run jẹ́ ṣe láàyè rẹ̀ ọlá ògo Ọlọ́run eléyìí náà la fi enlighten gbogbo wa àtọkùnrin àtobìnrin pàápàá táwọn ìyá wa gbélẹ̀ ìgbé kí ilé wa kó má bàjẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kí ilé wa bàjẹ́ o ọlá ògo Ọlọ́run lénìí a ní adarí ètò lénìí Imam wa Abdul Samad kí Ọlọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́ látọ̀dọ̀ ìyá wa alájà wa Akéwúṣọlá ilal amami insha Allah kon tí alubaba sọ̀rọ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run má jẹ́ dọ́dọ̀ yín ọlá ògo Ọlọ́run ìyá wa Bombata Mrs Bombata akí ẹ̀yin náà ilal amami insha Allah wa rafa'nahu makana aliyya ẹ ṣé tí ẹ jẹ́ wa ọba tí ó ní ẹ̀san lọ́dọ̀ àwọn baba san yín lẹ́san ọlá bíbí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah ala kulli hali alhamdulillah ibada kulli hali alhamdulillah qabla kulli hali alhamdulillah rabbil alamin gbogbo eléyìí náà la fi ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún orí ètò wa yìí insha Allah lénìí ohun tí a máa gbé yẹ̀wò lénìí náà ni divorce la ilaha illallah Ọlọ́run ní tó bá gbọ́ ìgbé tí wọ́n bá fẹ́ tó má tiẹ̀ mention níbì kan àlẹ́ àràṣẹ ọ̀hún á mì torí pé ní tóun sopọ̀ òun ò fẹ́ kó tú rárá tàbá wò lénìí òun ni gbogbo wa ń fọwọ́ yẹpẹrẹ mú òun náà la fẹ́ gbé yẹ̀wò fúnra wa ká kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀ insha Allah nígbà tí a máa tún retí àwọn ìyá wa náà tí wọ́n tún join wa insha Allah a máa bá lọ insha Allah Imam Abdul Samad bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka maslaka ila yawmid-din min ya Allah adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba alikera ọba tí ó tún ṣe ní rọrùn fún wa lónìí láti tún lè péjọ lórí program tí a máa ń ní fún àwọn ìyá wa Ọlọ́run ọba náà la dúpẹ́ fún Ọlọ́run dákun irú orí ńláńlá báyìí Ọlọ́run dákun máa ṣe fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan Ọlọ́run má jẹ́ wọn nínú ìgbésí ayé wa wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim atọrọ ìkẹ́ atọrọ ìgẹ̀ ọlá àti ọládọ́là fún aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tí Ọlọ́run bàbá lékẹ́lá tó rán wá sọ́dọ̀ àwa ẹ̀dá ayé rahmatan lil alamin Ọlọ́run bá ṣe Ànábì ní ìkẹ́ fún gbogbo ìgbàndá láyé pátápátá ni àwa bẹ̀ Ọlọ́run bá lékẹ́lá kó bá wa kẹ́ Ànábì kó bá wa gẹ̀ gbogbo wọn rẹ̀ lé Ànábì pátá Ọlọ́run dákun bá wa kẹ́ wọn gbogbo sàábì Ànábì pátá Ọlọ́run dákun bá wa kẹ́ wọn àti gbogbo olùtẹ̀lé tọ́lọ́run bá àti mi àti ẹ̀yin náà ta tún gbà fún Ànábì Ọlọ́run máa yà wálẹ̀ náà ní kẹ́nà ọlá àti tóbi Ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. We are back on the program again, Friday program. So that is and today's program is women enlightenment. So this program is women enlightenment. And Imam Isa about change heading inshallah. Change. So today's program is women enlightenment, and is Friday program. So and our topic today, inshallah, as we all know that Nasfat Radio, we normally brings a program that will be more educative and then a more viable program to you
As we all know, that Nasfat Radio, our king he nínú. So today, inshallah, the topic we are having discussion on is the divorce, and under divorce, we have a subtopic there, which what is the causes of divorce, then what is the consequences of divorce, then what is the prevention of a divorce. As the proverb say that the prevention is better than cure. So what is the prevention uh, of divorce? So inshallah, a ti ní àwọn màmá wa, yes, gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń pè wọ́n ní gbogbo ìgbà náà, àwọn tí wọ́n kájú òṣùwọ̀n, tí wọ́n lè bá a bójú wo eh, topic tí à ń discuss yìí, tí wọ́n lè bá a bójú wo inshallah. Àwọn Yorùbá wọ́n ní ẹnu pọ̀n ni a ti ń gbọ́ apọ̀n tó ṣe bí òwe, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa. So just let me give our guest speakers today. So let me give them opportunity to introduce themselves, inshallah. Starting from the first guest lecturer, to the guest discussant today, inshallah. In person of Alaja Rashidat Oshola, please can you identify yourself there? Tell us your name, inshallah. Bismillah. Now, on mute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bá a ṣe mọ̀, orúkọ mi náà ò yí padà o, Rashida Akiwushola. So alhamdulillah rabbil alamin for another edition of the program, the 32nd one, inshallah bi qudratillah. Like I always say, that it is not by our might, never by our power, it is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Òun náà lọba tó ń jẹ́ ká máa rí ṣe, kò kí ń ṣagbára wa rárá àti rárá. So ọlọ́run ọba náà, òun náà ni a dúpẹ́ fún, and we pray that everything tí a máa discuss níbí báyìí lénìí, kọ́lọ́run kó gbà á ní ìbádà fún àwa tá a máa sọ, àti àwọn tó ń gbọ́ náà, àti àwọn tó tún máa padà tán tí máa gbọ́. Kọ́lọ́run jẹ́ kó ṣe gbogbo wa láǹfààní, kí gbogbo wa bá níbi ta lérè, ká má ṣe lásán, inshallah bi qudratillah. Ìjà la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Thank you. Alhamdulillah, thank you so much, our Mebu Alaja. May God Allah continue to be with you. Vijay Sayyid Wujudi, inshallah. So I will now go to the second guest discussant, inshallah. Ajia, please, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bushra Kewo Bombata, and I'm happy to be here and contribute to my little quota to the Ummah of Al-Islam. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Eshion, Alajawa, Jazakumullah khairan kaseeran. So then, the next person is our mother in Islam, as bí Yorùbá ṣe máa ń sọ pé odò ni wọ́n náà, wọn kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Yes, ṣe several times ni wọ́n ti máa ń bá participate lórí program, inshallah. Ẹ dákun Alájà wa Ajia, ẹ bá sálámọ̀ sílé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, ẹ ṣeun àwọn Alájà. Ẹ bá dárúkọ yín, ẹ dákun torí Ọlọ́run. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, orúkọ tèmi ni Ajia Bushra Adeola Ali. Alhamdulillah. So, ẹ ṣeun màmá wa, Ọlọ́run bá wa sọ yín ní ẹ̀san dáadáa. Amin ya Allah. So we are blessed today. We have two Bushras in the house, if I'm not mistaken. So, inshallah. Now, inshallah, let's move to the program proper, inshallah. As we all know that
what we are discussing on today is divorce, inshallah. So let me quickly go to Alajawa Ajia Ushirat Adeola Ali Omawa. So what can you briefly explain about divorce, or what do you understand by divorce? So, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. We thank Almighty Allah who has made us Muslims, and we thank him for making us to be adherent of Islam, that is a religion of reality. Torí pé Islam ẹ̀sìn reality ni. When we talk about divorce, divorce is simply the opposite of marriage. Marriage, we know, is coming together of a male and a female in order for them to live a life of love, mercy, and understanding. But when we find out that this love, the understanding, the mercy has gone, and eventually is going to affect any of the members of that association, then divorce became inevitable. Tí a bá rí i pé ìbágbé àwọn méjèèjì ó lè pa èèyàn kan lára àbí ó lè pa àwọn méjèèjì lára, ó di dandan pé kí àwọn méjèèjì kí wọ́n yàgò fúnra wọn, torí pé Islam ẹ̀sìn reality ni. Torí pé nínú àwọn ẹ̀sìn míì wọ́n máa ní pé until death do you part, but at the end of the day kó tó di pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n láti separate, ó jẹ́ pé ìkan lè ti kú fún kan àbí káwọn méjèèjì kan ti para wọn. But Islam is a religion of reality. So when we talk about divorce, it's a situation when a man and a woman that has been together decided to move apart for the happiness of both of them, if they find out that the continuous being together of both of them can actually affect adversely any one of them or both of them. Now, ẹ ṣeun, jazakumullahu khairan jaza. Yeah, ẹ ṣeun màmá wa. Wọ́n fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìtumọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ divorce. Níbi pé tí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ ẹni tí ò tiẹ̀ wá mọ̀ nǹkan kan náà pàápàá, if that person listens to the explanation of our idea, inshallah, he or she will be able to tell us what divorce is. Fajazakumullahu khairan jaza. Thank you so much, man. We really appreciate your own knowledge. Kọ́lọ́ndà kókó máa bá wa ṣàlékún ìmọ̀ náà. Inshallah, nígbà tá a ti wá mọ nǹkan tó ń jẹ́ divorce yìí, yes, alájà fún wa ní divorce, I mean, nǹkan tó ń jẹ́ divorce generally alájà fún wa. And then ká má gbàgbé Islam tí a rí, Islam is a culture on its own. Though Islam is a religion, but a religion that brought a different culture to us. So that to the extent that the culture brought by Islam is totally different to any other culture in the world. So based on that, oníkálukú culture kọ̀ọ̀kan ló ní ibi tí wọ́n bá dojú wo nǹkan tó ń jẹ́ divorce. So we have a general knowledge of divorce from our Ajia Bushrat Ali, inshallah. But let's have a look at the Islamic perspective of divorce. So I will now, throw the question to Rashida Takefela, inshallah. Please, Mama, want to fún wa ní general knowledge of divorce daughter. Bismillah, Alaja. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala khairu halki
أفضل الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. Um, question ńlá ni question yẹn, but alhamdulillah, may Allah help us to do justice to it. Any taking Islamic perspective of divorce. First and foremost, there will not be divorce if there is no marriage. So marriage náà ló máa kọ́kọ́ wà bí ìyá wa ṣe sọ yẹn kó tó di pé divorce máa wà. Marriage dẹ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó jẹ́ pé it's a legal relationship tó fún èèyàn ní àwọn rights kan àti obligations kan. So tó bá ti wá ń di pé gbogbo nǹkan tó yẹ kó wá wà nínú ìgbéyàwó ẹ̀ kò sí mọ́ àbí tó jẹ́ pé kò wá òkè fún méjèèjì tó wà nínú ẹ̀ mọ́, ìyẹn ló máa wá ń fa pé kí ìyà kó bá àwọn méjèèjì tí wọ́n wà nínú relationship yẹn. Divorce is something permitted in Islam, just that it's not laudable. Kì í ṣe nǹkan tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí, but not that pé it cannot happen. It can happen. Ó kàn ní àwọn guidelines kan ni tí èèyàn ní láti follow. Àwọn kankan dẹ̀ láti ṣẹlẹ̀ kó tó di pé èèyàn máa di pé òun fẹ́ ṣe divorce. Àdópọ̀ oríṣiríṣi ó dẹ̀ wà ní ọ̀nà oríṣiríṣi, but tí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn Islam tí à ń sọ yìí ni pé if things are not going okay between the two parties anymore, they can seek for divorce. But the only thing is that in the Western world, anybody can seek this divorce. Kò dẹ̀ di dandan tí gbà táwọn méjèèjì bá wà ń bẹ̀ kí wọ́n tó lè ní àwọn méjèèjì níyà, which is a bit different from nǹkan tó jẹ́ nínú Islam. So mostly obìnrin ò lè really seek fún, you need to go through some guidelines, some processes, some procedures kó tó di pé ó lè sọ pé tó ó dàbí òun fẹ́ ní àkóde. But it's easy for men láti lè sọ pé káwọn sọ tọ̀lá kan tẹ̀ máa sọ pé wọ́n ní púpọ̀ tẹ̀ lè sọ bó ṣe wù wọ́n báwọn èèyàn ṣe rò, which is not good. So bóyá tí wọ́n bá ní pé wọ́n máa ṣe ìpínyà pé tọkùnrin bá ti sọ pé bóyá òun ò fẹ́ ẹ mọ́ àbí òun ò fẹ́ ẹ mọ́ àbí òun ò fẹ́ ẹ mọ́ ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta, ìgbéyàwó yẹn pé ó ti dàrú, ó ti tọ́ síbẹ̀ náà nìyẹn. It is not really as easy as that. So kó tó di pé ó máa dé gbogbo orú ibẹ̀ yẹn, there's something we call arbitration. So wọ́n á kọ́kọ́ pe àwọn èèyàn láti bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n wo bó ṣe rí. Tó bá wá di pé eléyìí ò work mọ́, then they can now go. Tó bá di pé bóyá àwọn kankan dẹ̀ wà tí wọ́n láti rí, those major things tó lè fa divorce in Islam perspective. Tó bá rí adultery tí wọ́n dẹ̀ ráwọn tó lè witness ẹ̀ pé lóòótọ́ ni adultery yẹn lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀ ni, àbí pé bóyá wá ń rí bí abuse, bóyá physical or verbal or any type of abuse tó jẹ́ pé bóyá ó lè result into lose life or something like that. Ọlọ́run ò sọ pé pé kéèyàn jókòó síbẹ̀ yẹn, kéèyàn kú síbẹ̀ yẹn. Téèyàn bá lè move on in life, èèyàn move on. It's not something that anybody wish for, but if it happen, tó bá máa happen, ó máa happen náà nìyẹn. So tí eléyìí bá wá ṣẹlẹ̀, you cannot just divorce. Tí ó bá débẹ̀ yẹn, obìnrin yẹn ó ń láti ní period of time tó máa lò nínú ilé yẹn kó tó di pé ó máa lọ eventually, àbí pé wọ́n máa tú wọn ká pátápátá. So tó bá jẹ́ pé obìnrin tó jẹ́ pé ó sì ní ẹni tó sì wà ní ààyè ẹni tó sì ń bímọ ni, wọ́n máa ń sọ pé 3 menstrual period nìyẹn ni wọ́n máa lò. Tó bá jẹ́ pé ẹni tó lóyún ni, ó dìgbà tí ó bá bí ọmọ inú ẹ̀ yẹn,
tó bá jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé ẹni tó lóyún nígbà tó bá bí ọmọ inú ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó ti wà tó jẹ́ postmenopausal age ni ó máa jẹ́ pé 3 months after tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ divorce yẹn òní so that thing is there so that àwọn èèyàn láàrin ìgbà yẹn àwọn sì lè jọ ní ìrònúpìwàdà láàrin ara wọn ọkùnrin yẹn sì lè wò pé bóyá obìnrin yìí dẹ̀ change o àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn kó tún wò pé òun lè fẹ́ nǹkan àwọn padà obìnrin yẹn náà dẹ̀ lè wò pé tó bá jẹ́ pé obìnrin yẹn náà ló wò pé bóyá nǹkan tí òun náà lè wò pé láàrin ìgbà yẹn ṣá things can change tó lè mú wọn tún reconcile marriage yẹn but there are some things that tó bá jẹ́ pé bóyá ẹnìyẹn wọ́n ń sọ tọ́lák yẹn ní bóyá ẹ̀mẹ́ta yẹn then there's some things tó láti pé wọ́n láti ṣe bóyá obìnrin yẹn láti kọ́kọ́ lọ fẹ́ ọkùnrin míì kó tó di pé á ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá lẹ́tọ̀ọ́ láti wá fẹ́ ọkùnrin yẹn padà so àwọn guides yìí all these are there so that the divorce is not easy when you look at those rigors to ma go through gan sometimes you may have a rethink pé ṣó wọ́ọ̀tẹ̀ gan kéèyàn go through gbogbo eléyìí torí àfi tó bá jẹ́ pé bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ yẹn pé bóyá ó dé nǹkan tó máa la bí ẹ̀mí lọ àbó jẹ́ pé kọ́ tó jẹ́ pé ọkàn èèyàn ti pọ̀ àwọn méjèèjì ò lè forgive ara wọn kò lè sí ìrẹ́pọ̀ nínú ilé yẹn mọ́ kó máa di gbọ́n mi sí omi ò tó then it will be the best thing for you náà ni pé kéèyàn wá bó ṣe máa kúrò níbẹ̀ yẹn so in a nutshell in Islam divorce is not it's allowed but it's not encouraged so kọ́lọ́n kó ṣàánú gbogbo wa kó má da ilé wa rú kó má jẹ́ ká rí ogun divorce ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì máàmù ti ṣe bákan. Yeah, so in a nutshell, that's what I would say about Islamic perspective of divorce. Bóyá kí Alhaja go ahead with the next question. Wọ́n kàn bá wa sọ àwọn stages Okay. divorce yẹn, Alhaja Bombata. All right. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. All praises and adoration is due to Almighty Allah, and I beseech His blessings upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, his household, and those that follow his path until the day of reckoning. Amen. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó kó wa jọ síbí báyìí fún ká ti máa enlighten àwọn èèyàn. Iṣẹ́ tó the topic is really very, very it's something that tó yẹ ká máa sọ ní gbogbo ìgbà because like you said earlier, dàbẹ̀ ni pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò fẹ́ bá wa ṣọ̀rẹ́ léni. Hopefully she'll be back. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? We can hear you now. It was frozen before. Okay, so Alhamdulillah. So it's a topic that we should keep talking about because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò pọ̀ tó yìí, ó ti wá di yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Kọ́lọ́run bá láàánú kó ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. So like you said before, the stages of divorce are just what you actually said earlier, but I'm going to say some things on it. Before we can even think of divorce at all, we have to explore our own strengths too. Before you can think of, okay, you cannot say you're having issues now, you just want to get divorced now. The first stage is to talk about the challenges you're having as couples. We should be ready to talk about our challenges. Kọ́kọ́ pé ìyàwó kíyàwó pé ọkọ, kẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ láàrin ara yín náà. Because nígbà míì kẹ́ tó gbé ọ̀rọ̀ síta, there are so many issues that you can resolve within yourself
without taking it outside if both of you are patient enough to listen to yourselves. So when you sit down, talk about it, and both of you are intentional about making the marriage work, sometimes it can work. That's the first stage. You talk about your issue first thing first. Now, ẹ wá sọ̀rọ̀ kò wá ọ̀rọ̀ yẹn ò wá kúnná, then you should have someone that you can talk to. Maybe àwọn imams wa or àwọn olùbáwí ta ní, gbogbo wa la gbọ́dọ̀ lólùbáwí. Sometimes when we take our matter to those people, a lè resolve ẹ̀, they can help us. That's another stage. Another stage is to go for counseling. Now, if you all do all of these things and you're not getting anywhere, that's the first stage. The second stage is now, um maybe you pronounce tolak, as in the husband should pronounce tolak after exploring everything that I said now. That's the second stage. Now, the first stage, which is the first tolak, is the first second stage. And in this stage, maybe you have issues, you just pronounce it. In this stage, the wife will have to go through the normal process of either that period. Just like Ajia said, if the person is still ẹni tó ń bímọ, wọ́n gbọ́dọ̀ wo 3 menstruation periods yẹn kó tó pé kó tó lọ. It shouldn't be like we cannot um a lè fo stage yìí, nítorí pé a lot of people will get issues, they will talk about it, they don't get it resolved, they will just say máa lọ máa lọ máa lọ kẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ, àbí máa kẹ́rù mi ká máa lọ. And that is not what Islam says. After that pronunciation, Islam is beautiful in such a way that it gives us room, maybe it can work, because it frowns at it, though it allows it, but Allah really really frowns at it. So in that stage, it must be observed, because nǹkan tá à ń rí nínú ilé ayé nísìnyí ni pé kò ṣe mọ́ mi ò ṣe mọ́, wá kẹ́rù èmi náà máa kẹ́rù mi lọ. That stage we shouldn't skip the stage, nítorí pé it's a very important stage for us to do. The woman should observe it. That's the first stage. Ó wá ṣe yẹn tán, ọ̀rọ̀ wọn ò wá yéra wọn, then we can proceed to second tolak if that's not working. If the first one did not work, tí ò bá ti work bẹ́ẹ̀ yẹn, oníkálukú á lọ ń tiẹ̀. But the second one too, ó ti ṣe tolak lálákọ̀ọ́kọ́, kò ṣiṣẹ́, àbí sorry, you reconciled and you now pronounce it the second time. It gives you another avenue. The same header will still be observed with the same condition, but at this time, tí ọ̀rọ̀ yín padà bá wọ̀, ẹni yẹn gbọ́dọ̀ máa tún nìka àṣọ ni o, kò dàbí talákọ̀ọ́kọ́. You have to do the nika over again, like you have to tie the knot again. Kò ní dàbí ẹni pé má bínú, ẹ mọ̀ pé before káràtà tó gbọ́ sí, as in kó tó jẹ́ pé I escalate the first tolak àárín wa ni, ọ̀rọ̀ wa dẹ̀ padà wọ̀, kò sí ìjà. Then the second one is ó tún ti pronounce another tolak, kò lè rọrùn bẹ́ẹ̀ yẹn kó kàn sọ pé mo ò ṣe mọ́, ó yá jẹ́ ká continue. You have to do another one. Thereafter, when you now agree pé okay, a ṣe mọ́, the next stage is to talk about the custody of the child. When you don't want to get married again, you want to get divorced, we should have it in our mind and in our plan that we need to think about báwo ọmọ yẹn ṣe máa ṣe, who takes care of the kid. And bó ṣe wá, obìnrin ló ní custody of ọmọ yẹn, except obìnrin yẹn kò wá sane enough láti tọ́jú ọmọ kó tó dọ́wọ́ ọkùnrin, or kó tó jẹ́ pé kó tó lọ fẹ́ ẹlòmíì. In fact, kó tó dọ́dọ̀ ọkùnrin yẹn, á kọ́ dọ́dọ̀ màmá, á dọ́dọ̀ ìyá màmá, á dọ́dọ̀ màmá bàbá kó tó dọ́wọ́ bàbá. So we should know this stage very well, not that pé màá gbọ́mọ mi, ìwọ náà á gbọ́mọ mi. And when that stage is being taken care of, you think about the financial aspect of it, which is the man is responsible for. In fact, tí ẹni yẹn bá ń fún ọmọ ẹ lọ́yàn tó bá kúrò ń bẹ̀, you are supposed to understand this particular stage of your wife. Wípé ó ń fún ọmọ lọ́yàn, you are supposed to be financially responsible, kó máa san owó pé òun bẹ́ẹ̀ fún ọmọ lọ́yàn, because Islamically you are the owner of the child. So tó o bá lè gba èèyàn tó máa fún lọ́yàn, tíyàwó ẹ̀ bá ń fún lọ́yàn, we shouldn't forget to talk about this stage, because it's very very important. Because most of the time a máa neglect àwọn stages yìí, máa lọ lé ẹ nìkan ni.
We don't think about the financial aspect of it, the children's custody. Á wá di pé nfànfà ọ̀fà ọmọ you now realize that àwọn ọmọ mi wọn ò ríbi dúró sí, wọ́n fà wọ́n síbí, wọ́n fà wọ́n sọ́hùn. So that stage is very very important. Then at the end, the divorce is being finalized. If all of this stage has been taken care of, then I think we are done with divorce process. Thank you so much, sister. May Allah bless you real good. Ẹ ṣeun gan ni, a dúpẹ́. I am just going to buttress my sister's point, to think about it, because ká má rò pé bóyá divorce yẹn bóyá nǹkan tó easy, just like bá ṣe ń sọ yìí ni. So we should think twice before we even think about, pé bóyá the next thing yẹn fún wa láti ṣe. So my sister has said something about, the processes, the stages in Islamic way. I'm just going to buttress a point, what happens in the Western world, because ó rampant láàrin àwa tí a wà ní Western world yìí, ó pọ̀ gan ni. So ẹ jẹ́ ká mọ àwọn nǹkan tó wà involved nínú ẹ̀ka tiẹ̀ tó wá rò pé a fẹ́ ronú ẹ̀ rárá àti rárá. Like my sister said lẹ́ẹ̀kan pé a ní láti kọ́kọ́ jókòó ká sọ̀rọ̀, then ẹ ṣe tọ́láàkì ńlá lákọ̀ọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ni, so this is likened to the separation period. It divorce in the Western world too. Only process, only time. Àwọn kan in some areas they will give you time lapse, from few weeks to a year. Wọ́n lè sọ pé separation period nìyẹn. Tẹ́ bá wà separation period yẹn, ó lè jẹ́ formal separation, ó lè jẹ́ informal separation. So the formal separation ẹ lè jọ wà nínú ilé kan náà, but ẹ níjọ ṣe papọ̀ fúnra yín, but you can still be under the same roof. But if I mean that is informal separation. If it's formal separation, then ó máa ní àwọn agreement kan, ó máa ní gbogbo àwọn nǹkan tó máa put in place ni. Bóyá bẹ ṣe fẹ́ ṣe custody bọ́n ṣe sọ yẹn, bóyá bẹ ṣe fẹ́ máa ṣe owó oúnjẹ ni àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, wọ́n á ti fi in place. Ó lè jẹ́ few weeks náà máa ní kẹ́ ṣe separation yẹn, depending on area tẹ́ bá wà, bóyá country tẹ́ bá wà àbí county àbí city tẹ́ bá wà. Then wọ́n lè sọ pé bóyá 1 year ní separation yẹn, something like that. Tó bá wá dìgbà yẹn, after yẹn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kan grounds for divorce, bí mo ṣe sọ earlier tẹ́lẹ̀ pé kí ni àwọn grounds fún divorce yẹn. Ṣé abuse ni ìyẹn náà máa pè ní bóyá contested divorce or uncontested divorce. Ṣé abuse ni àbí ẹ̀yin méjèèjì ò kàn jọ agree kan rò pé ẹ fẹ́ lọ fún ara yín ni. That is, tẹ́ bá ti wá determine yẹn, then you now go to when you now go to the filing of the divorce yẹn. Filing yẹn ó tún ní àwọn processes, because ẹ máa need àwọn information tẹ́ máa fi sílẹ̀. Then you will pay for the filing. If you don't have money to pay for the filing, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá request, ẹ tún kọ letter láti request pé kán waive owó filing yẹn fún yín. So it's not easy stage at all. So those are the things, téèyàn máa go through kó tó di pé eventually a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá file. Tó bá tún wá file divorce yẹn, ó ń láti lọ file ẹ̀ ní jurisdiction ẹ àti pé ibi tó mọ̀, because tí o bá tún lọ file ẹ̀ níbi tí ò yẹ kó ti file ẹ̀, wàá tún processes yẹn, wàá tún bẹ̀rẹ̀. Tí separation period yẹn, waiting period yẹn náà ò bá tún tó, then you will still have to start all over again. So one needs to put all of this into consideration. Ṣá fẹ́ go through gbogbo àwọn rigors yẹn, ṣá fẹ́ go through gbogbo àwọn processes, ṣá fẹ́ fi àwọn ọmọ wa sí gbogbo, expose àwọn ọmọ wa sí gbogbo rá àwọn nǹkan yìí ká tó lọ. So those are the steps. We have the cherry pé àwọn steps yẹn tá a sọ in the Western world yẹn náà ó papọ̀ mọ́ irú nǹkan tá à ń sọ nínú ti Islamic perspectives yìí náà. So kọ́lọ́run aláàánú kó ṣàánú wa, kó má jẹ́ ká rógun tílé wa máa fi dàrú o. So I just said I should add that one to it so that we're all aware of what we're going into before we even think about pé bóyá divorce ní the next thing. Salamu alaikum. Alaikum salam. Imam, ṣe mute ara yín ni. A gbọ́ yín.
Maybe while Imam is struggling with his network, Alaja Bushra, bóyá kẹ́ bá wa sọ àwọn ló bá tán. Now, ṣe ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí, Alájà? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi báyìí? Yes sir. Bẹ́ẹ̀ni. àti ń gbọ́. Náà, ẹ ṣeun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adúpẹ́ ní ẹwọ ẹ má bínú. Device ẹ̀mí mọ̀ọ́kọ́ tó ṣe tí ó sọ̀rọ̀. So, mo sáré log in and second one ni. Alhamdulillah, adúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa pẹ̀lú an excellent explanation tí wọ́n ti fún wa. Ọlọ́run dákun bá wa sọ wọ́n ní ẹ̀sùn dáadáa. So, every one of them, they have explained excellently. So, wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ divorce. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀ nípa Islamic perspective of divorce. Then, they have given a brief overview of the stages of divorce, inshallah. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀, pàápàá jùlọ bí Islam bó ṣe gbé wá fún wa. Inshallah, bi qudratillahi al-azim. I will now direct the next question to Alaja Bushrat Ali. Inshallah. Please, ma, ẹ dákun, kí lẹ lè sọ fún wa pàtó lórí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ gbòógì tó ń fa kí ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n máa pínyà. I'm talking about the causes of divorce. Now, bismillah. Naam, auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bí Yorùbá ṣe máa ń sọ, wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́, ó ní ẹ̀wò sàlẹ̀. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ní pé àwọn èèyàn máa ń torí nǹkan mẹ́rin fẹ́ ìyàwó àbí fẹ́ ọkọ. Ní alákọ̀ọ́kọ́, àwọn èèyàn máa ń torí ẹwà, wọ́n máa ń torí ẹ̀fẹ́ ìyàwó àbí fẹ́ ọkọ. Wọ́n máa ń torí ìdílé, wọ́n máa ń torí owó àti torí ẹ̀sìn. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ní ẹni tó bá torí nǹkan kan yàtọ̀ sí ẹ̀sìn, tó bá torí ẹ̀fẹ́ ọkọ àbíyàwó, ó ní Ọlọ́run bá ṣe ìdójútì fúnra ẹni bẹ́ẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tó bá torí ẹ̀sìn fẹ́ ìyàwó àbí fọ́kọ, ó ní Allah will bless him for you and bless you for him. So alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tó máa ń dá wàhálà lẹ̀ pàápàá lóde òní, alákọ̀ọ́kọ́ ni infidelity. Tí a bá wò lénìí, ọ̀pọ̀ ìyàwó ọ̀pọ̀ ìdílé ló jẹ́ pé a ti lose trust. There are so many mistrust in our homes. Tó jẹ́ pé ọkọ ò trust ìyàwó, ìyàwó ò trust ọkọ. Ẹ dẹ̀ rí pé lénìí, the cases that is so rampant today is that you see, wọ́n ní ó bímọ mẹ́rin, wọ́n ṣe DNA, ìkọ̀kọ̀ kì í ṣe ọmọ ọkọ ń bẹ̀. At the end of the day, what happened? The man will send the woman away with the children, and so on and so forth. Àbí kó jẹ́ pé ìyàwó ó rí i pé ọkọ òun ó ń kó àwọn obìnrin káàkiri, ó ní side chick. The same thing bóyá obìnrin náà. And this one today is not only affecting non-Muslims. Láàárín àwa Mùsùlùmí gan lénìí, ó ti wà rampant, especially the educated one among us. Torí pé a kà á sí pé ara ọ̀làjú ni, pé èèyàn kì í lọ́kọ kó má lálẹ́. And when this thing boomerang, at the end of the day, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni pé irú ilé bẹ́ẹ̀ ó wà on the bridge of being disrupted. So alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn, tí ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá ti trust ara wọn, àbí wọ́n ní nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n fi ń ṣe kí ni, wọ́n fi ń suspect ara wọn one way or the other. And one of those things that can actually affect, ó dẹ̀ ń jẹ́ kí nǹkan yìí pọ̀ jù, òun náà ni fóònù tá a gbé dání lénìí àti internet. You find out many homes ló jẹ́ pé ó ti dàrú látara pé ọkọ ń wo mẹ́sẹ̀jì ìyàwó, ìyàwó ń wo mẹ́sẹ̀jì ọkọ,
At the end of the day, ta ló àwọn chat yìí ibo ló ti wá? Before you know it, it will escalate into a big issue. Wọ́n dẹ̀ lè resolve ẹ̀. So alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni domestic violence. Domestic violence in the sense that domestic violence yẹn is either way. Ọkùnrin ń lu ìyàwó, a rí ìyàwó náà tó ń lu ọkọ. A rí ọkọ tó jẹ́ pé ó ń fìyà jẹ ìyàwó, bóyá psychologically ni, bóyá mentally ni, bóyá physically ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni a rí ìyàwó tó jẹ́ pé òun náà ń deal pẹ̀lú ọkọ. The percentage can only differ, but the only thing is it happen on both sides. Tó jẹ́ pé tí obìnrin yẹn bá wá wò pé I cannot endure any longer, àbí ọkùnrin yẹn náà lórí pé situation yìí kò lè continue, the best thing for me to run for my dear life. Eléyìí náà ara nǹkan tó lè fa divorce ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni communication gap. When you talk about communication in marriage, is a very important thing, because marriage is a contract, is a life contract where you people need to talk about it every time. Tó bá jẹ́ pé a dá company lẹ̀, most of the time you have meeting with your workers, with your colleague in the company, in order for you to move the company forward. And marriage is even more important than company, because marriage is something that once you enter into it, you are going to be there for life. That is your prayer. Kò sẹ́ni tó máa fẹ́ ṣe marriage tó máa sọ pé in the next 2 years I want to move out of this marriage, or somebody that will say in the next 10 years I think I'm done with this marriage. Oníkálukú our intention of going into marriage is that we want to be there for life. So it is incumbent on us for us to open very good opportunity for ourselves to have communication among ourselves. And when we talk about communication, it's not a one way thing. Pé mo ti sọ̀rọ̀, ó máa gbọ́ náà ni àbí kò gbọ́. When you talk about communication, is a two-way affairs. Àwa tá à ń sọ̀rọ̀, a gbọ́dọ̀ rí pé nǹkan tá à ń sọ alẹ́ ẹni tá à ń sọ sí. Ẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀, a gbọ́dọ̀ rí pé ó understand nǹkan tá à ń sọ. And at the end of the day, a gbọ́dọ̀ rí pé nǹkan tí a wá fẹ́ achieve yẹn a achieve ẹ̀. But lóde òní ẹ rí pé so many things ló wà against the communication wa. Alákọ̀ọ́kọ́, the husband will prove I'm too busy to sit down and talk. The same thing goes for the wife. And even when they have time to talk, ọkọ wà pẹ̀lú fóònù ẹ̀, ó ń tẹ fóònù. Ìyàwó náà wà pẹ̀lú fóònù ẹ̀. So tó bá sọ̀rọ̀ díẹ̀, méjì kò gbọ́ kankan bẹ̀. Tó bá jẹ̀jẹ́ ìyàwó ló ń bọ́kọ sọ̀rọ̀, tó bá fi máa sọ̀rọ̀ for 30 minutes 1 hour, ọkọ ti lè chat lọ, ó ti lè wo gbogbo àwọn mẹ́sẹ̀gì lọ. Bá ní pé gbogbo nǹkan tí mo sọ kí lẹ gbọ́ ń bẹ̀, á ní kí ló tiẹ̀ sọ ná. You find out most of the time the woman will be discouraged. So another thing is communication gbà míì, a máa rò pé a communicate, but communication is not actually happening. A situation when you have a predetermined end to your communication, pé nǹkan tí a fẹ́ sọ yìí ibi tó gbọ́dọ̀ end sí lélẹ̀. When you are in a marriage, communication should be an open-ended thing. That okay, I want to express myself, I want him to express himself. At the end of the day, we need to reach a compromise. So where such thing happen, ẹ máa lè live together. But in a situation tó jẹ́ pé èmi rò pé ibi tí mo park mọ́tò mi sí ni, I'm not going to shift, and he has parked his car in another hand, then at the end of the day, we will be like two parallel lines that will never meet. And what will end such is divorce. So communication yẹn ó jẹ́ nǹkan tó wà important. Ká má dẹ̀ wò pé nǹkan kan kéré láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So as a man, as a woman, you need to think about it together in your marriage, that okay, we want to have very good time with ourselves. It can be 1-2 hours per day. It can be 1-2 hours 2-3 days in a week. Tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ara wa la fẹ́ sọ. We want to do away with all gadgets. We want to do away with all other distractions. We want to talk about ourselves. Another thing that is causing divorce, òun ni lack of commitment. Today,
Many of us enter into marriage all because others are entering into it. Téèyàn mẹ́wàá bá ṣe marriage lẹ́yìn, tẹ́ bá béèrè pé why are you getting married? Ó ní gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi náà ti ṣe marriage. Even in my house, all my people, they are worrying. They just want me to get married. After all, I'm a graduate, I have a good job, and so on and so forth. But actual preparation for marriage, is it there? Ọ̀pọ̀ obìnrin lénìí ló jẹ́ pé ó marry tí ò mọ bọ́n ṣe ń túnlé ṣe. Ọ̀pọ̀ obìnrin lénìí tó jẹ́ pé wọn ò mọ oúnjẹ sè. Ọ̀pọ̀ ọkùnrin tó jẹ́ pé they don't even know how to take care of women. He may be working, he may be getting good salary, but for him to take care of the family, he is not prepared for it. So you find out in such a situation tó jẹ́ pé kò sí commitment on the part of the husband pé kí ni àwọn nǹkan, what are your rights and what are your duties, and the same thing go for the women. So tó bá jẹ́ pé ọkọ lọ látàárọ̀, ìyàwó náà lọ, although as a woman you are supposed to be the one that will be take care of the home front, and eventually ọkọ dé, where is my food? Excuse me, you are a graduate, I'm a graduate, àìjọ lọ látàárọ̀ ni, I'm just coming in, so let us go to the nearest institute. Àbí kò tiẹ̀ ti pé lọ́nà, as you are coming, please get 2 bowls of rice for both of us, torí pé a máa wọlé at the same time ni, and I don't think I have the strength to cook tonight. Tọ́kọ bá ṣe for few times, he will not do it for life. After some time, we think about it, babe, can't we have a change from what is happening here? But if the woman has made up her mind, babe, for this one, no, I'm not ready, then it can cause a lot of problem in the marriage. And the same thing goes for the men. If they refuse to do their own part too, it can actually have a lot of impact. Then another one is incompatibility. There are times when, out of the fact that people think, oh, I'm old enough to get married, any available person náà kàn máa fẹ́. Ó dìgbà tó bá ṣe marriage tán kójú tó là pé oh, we are not actually on the same page. Tó bá ń sọ̀rọ̀ lọ sí left, the other man or the woman will be talking to the left, to the right, and before you know it, they will have no meeting point. If they continuously manage it up to a point, you find out that they will eventually break away. So compatibility is one of those things. Then another one is when you have a financial problem. Ìyẹn ó jẹ́ backbone nínú marriage. When we talk about financial problem, it's not about not having enough to take care of the family at times, but it's about the couple understanding the fact that what are our priority in this house. Because you find out even those people tó máa ń tètè break up, àwọn millionaires, àwọn billionaires, because the higher you go, the more your request and the more what you actually want to aspire to be. But as somebody that is reasonable, you need to sit down together and prioritize. Kò ń ṣe pé bóyá ìgbà téèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ọkọ bá lọ fọ́ bank àbí tó bá di armed robber. No. Okay, this is what you are receiving, this is what is available. How do we manage with what is available? But in a situation when there is no communication, when there is no compromise, when there is no thinking together, you find out oníkálukú ló máa máa plan on their own. And at the end of the day, the slogan for most women today is that my husband money is our money and my own money is my own money. So even if the husband is dying, he is not concerned. And there are cases when you have men that turn themselves into women because they have seen an understanding wife that will work like jaka, bring in all that is required. Then you see the men retiring and feeling safe, but yes, I have a capable wife. Irú yẹn, eventually when the woman get to know that he is being exploited, automatically òun náà máa feel pé I'm being cheated, ó dẹ̀ máa wá kúnrin ẹsẹ̀. So then another one that is very very important is having the same ideology. When you talk about ideology, at times you may share the same faith, but there are some basics, there are some principles that you believe that if the other party does not believe in it, it can affect you for life.
And if you continuously manage it one way or the other, at the end of the day, you may not actually get anywhere. A very good example is maybe you are a serious Muslim that believe in all the ethics of Islam. Eventually you got married to a man that is a lackadaisical Muslim. He drinks, he carry women about, he play betting and so on. Lóòótọ́ Mùsùlùmí ni, when you see him, he may even have gone on pilgrimage, ó lè jẹ́ Alhaji ni, but the principle tí wọ́n dì mú tó mọ̀ pé eléyìí o, they are basics. Mùsùlùmí ò gbọdọ̀ mutí, Mùsùlùmí ò gbọdọ̀ ta tẹ́tẹ́, but ó ń ṣe àwọn nǹkan yẹn. But because the ideology differs, on the plain note, people will see you pé ṣebí Mùsùlùmí làwọn méjèèjì, but ọkùnrin tó bá mutí yó, the next thing tó máa ṣe ni pé ó máa nà ìyàwó ẹ̀ tó bá délé, ó máa dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà sílẹ̀. If the woman cannot tolerate it again, and if he find out that, oh, can I continue to live with this for life, he will want to seek for divorce. So the list is inexhaustible, but I think I will stop here with these few points for us to know that when we talk about divorce, it's one thing that before it actually come up, àwa náà ti máa ra àwọn signs yẹn, oníkálukú náà dẹ̀ ti máa contribute one way or the other. And Almighty Allah save our home and let us all have peaceful homes. Náà, alhamdulilayi rabbil alamin. A dúpẹ́ ní ọwọ́ màmá wa Haja Bushrot Ali, ẹ ṣeun, jazakumullahu khairan jaza. Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ tí ẹ jẹ́ kó yé wa, Ọlọ́run máa bá wa san yín ní ẹ̀san dáadáa. She has explained several causes of divorce. In fact, kódà she even go deep to the leading causes of divorce. Inshallah, àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà la mọ̀ pé ó ń padà ṣẹlẹ̀. Lámọ̀ pé ó ń padà ṣẹlẹ̀ ní láìfù wa lónìí. Inshallah bí kúndúrà ti dáadáa sí nígbà tá a ti wá mọ àwọn nǹkan tí ó ń kọ̀ sí divorce. Alájà wa Rashida, inshallah ẹ̀yin ni máa wá yójú kọ. A ti mọ àwọn causes, wọ́n ti jẹ́ ká mọ causes of divorce. So what are the aftermath? I'm talking about the aftermath of the divorce. Yes, that is what I'm trying to say is that what are the consequences of divorce? We know the causes now. So, but when the causes were sustained, so definitely there should be the aftermath. I mean, there should be the consequences. Or what are the consequences of divorce? Inshallah, Bismillah, Alaja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ẹ ṣeun gan ni, Imam. I will go from the grave effects of divorce ká tó wá go into gbogbo àwọn aftermath yẹn, because ó ní bí a ṣe máa ń react sí nǹkan, ó ní bí a dẹ̀ ṣe lè gba nǹkan sí, tolerance level wa ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. So that's why I will start from there. Tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, it will come as a shock. It may come as a shock to someone. So pé divorce comes to that person as a shock. Ẹni yẹn máa, the first thing ni pé ni á wà in denial. Nǹkan yẹn máa wà overwhelming fún un. A kọ́kọ́ wò pé ṣé bẹ́ẹ̀ ni, ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣé ó rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀. Confusion máa set in, fear, anxiety. So gbogbo yẹn á kọ́kọ́ set in náà. Ó tẹ̀ tó wá get ara rẹ̀ pé is it true? Okay o. Then from there, anger lè wọlé dé, ó kàn máa bínú, and this anger téèyàn ò bá ṣọ́ra, ó lè tún ba nǹkan jẹ́ sí, ó tún máa fa wàhálà, ó lè resort to legal action, ó dẹ̀ lè resort to death. Ẹ mọ̀ kán sọ pé inú bíbí kò mọ olówó ẹ̀, àbí báwo ni wọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. So kò mọ̀ pé lóun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ or something like that ṣá. So yẹn á wọlé dé, tí ìbínú yẹn bá tún wá lọlẹ̀, ó lè tún máa èèyàn yẹn tún lè máa tún máa wo rẹ̀ pé
maybe if I've done this bóyá kò ní rí báyìí, àbí maybe if I try harder bóyá nǹkan kan báyìí lè ṣẹlẹ̀, àbí kí n tiẹ̀ tún try eléyìí ni, to try to make ends meet. Oríṣiríṣi á tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa go on nínú ẹ̀. Then along the line, depression á wọlé, ẹni yẹn máa feel lonely, á máa kò ní ní interest nínú àwọn nǹkan tó ní interest nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kò ní wà okay nínú ara ẹ̀. And oníkálukú, ṣẹ̀bọ̀ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, the way we handle things, the way we receive things, ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. It may mean nothing tó bá jẹ́ pé ẹni tó ti wò pé who cares tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó lè mean nothing sí i. But ẹni tó jẹ́ pé it's done on her, him or her, ó lè wò pé báwo lè lè ṣe jẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Then after that, then we can go to irú àwọn nǹkan tí wọ́n sọ pé ó ń fa causes yẹn. The financial implication ẹ̀ náà kò lè easy. Where you have 2 income tó wá di 1 income, wọ́n bá fún ẹ ní alimony àbí kán fún ẹ ní child support, kò lè dàbí it will be percentage of whatever tí your party bá ń take, ọ̀nà máa fún ẹ. Ó máa yàtọ̀ sí pé nígbà táyì méjèèjì jọ ń pa owó yẹn, tẹjọ́ ń kó papọ̀, tẹjọ́ ń decide àwọn nǹkan tẹ fẹ́ ṣe. So economic issues ó máa wà ń bẹ̀. Then the children too, it may have psychological effects and emotional effects lórí àwọn ọmọ, depending on their age. Wọ́n máa wò pé tí wọ́n bá ṣe proper divorce, àbí tí wọ́n jẹ́ pé irú àwa Nigerians àbí àwa èèyàn dúdú tó jẹ́ pé tá bá ti jà pé kí gbogbo ẹ̀ kó fọ́ lójú pátápátá ni, láti ẹ̀fẹ́ ro tàwọn ọmọ tó wà ń bẹ̀. Divorce ò yẹ kó mean pé bóyá ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ mọ́ àbí ẹ̀ ní ṣe nǹkan mọ́ àbí káwọn ọmọ yẹn wá suffer fún. So irú àwọn yẹn ó máa affect wọn emotionally, academically. Àwọn ọmọ mi máa ń thrive o nírú situation yẹn, but how many percentage làwọn ọmọ tó máa thrive yẹn tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí kò ní affect wọn, ẹ mọ̀. Then ó máa affect iṣẹ́ èèyàn náà. You ẹ lè máa bẹ̀rẹ̀ sí èèyàn tó bá ti ní depression, you are not really yourself. So àti lọ síbi iṣẹ́ gan, even when you go to work, you may not perform to expectation. Èèyàn lè má lè perform bó ṣe máa ń perform tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So then your status too, bóyá irú society tó wà, maybe they will see you as an outcast, or they will see you as bóyá ẹni tó wà responsible. Gbogbo irú yẹn náà ó lè affect èèyàn pé how would the society receive me? How will I be in the society? Ojú wo ni wọ́n máa fi wò mí? The status ìyẹn náà wà ń bẹ̀ yẹn, ara àwọn consequences ẹ̀ òun náà nìyẹn. So kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. There are lots of it. So gbogbo àwọn nǹkan tó ń cause yẹn náà, the opposite of what cause it may be the resultant effect of whatever téèyàn bá ń ṣe. Ó lè ní gbogbo àwọn health effects náà, like cardiovascular effects, binge, kéèyàn kàn máa jẹun, alcohol, drug abuse, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, if you can't really, téèyàn bá ní good support system, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lèèyàn ló lè jẹ́ aftermath divorce. Then ìgangan fear of unknown, but where do I start from? Where do I go from here? How do I make ends meet? So gbogbo àwọn situation yẹn ó máa fa anxiety fún yàn, máa jẹ́ kéèyàn ní mental illness. And the moment you have mental illness, then you are not yourself. You can't think straight. Then you can't even succeed. You can't grow. So you just be stagnant. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, they are aftermath of divorce. Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Alhamdulillah. Alájà ẹ ṣeun. Yes, wọ́n ti sọ consequences fún wa. Alájà rẹ̀ jẹ́ ká mọ the aftermath of the divorce, inshallah. But nínú there are people that were involved in divorce.
We have the husband, we have the wife, we have the children. Nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, so a sọ̀rọ̀ consequence, a sọ̀rọ̀ aftermath. Kíní yẹn máa affect àwọn kan ju àwọn kan lọ nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Ó máa affect ẹnìkan ju ẹnìkan lọ nínú àwọn mẹ́ta. Ajá Bushrod bá ń bọ́ bàtà àbí? Bá ń Yes, sir. Bomba. bọ́m̀bà tàbí? Yes, sir. Bọ́m̀bàtà insha Allah. Ẹ dákun, nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí divorce bá ṣẹlẹ̀, divorce happen now, who suffer it most? And why? Okay, but I want you to listen to that question very well. If there is divorce, we have the people that were involved in the divorce. Rather, yes, we have the husband, the wife, and the children. But if the divorce happens, it affects someone than the other. It affects one than the other. So then, in this case, who suffer the aftermath, or who suffer the consequence of divorce most out of the three people that were involved that we've mentioned? Bismillah. Okay, so if I have to be honest with you, the three of them will suffer, and in some cases, ẹni tó gbọ́wọ́ divorce wá lè máa rí bí ẹni pé òun máa suffer. Ó lè jẹ́ the other person ló máa suffer. So in some divorce cases, it may be the man, it may be the woman, but in most cases, àwọn ọmọ ló máa sábà jẹyọ fún jù. In fact, if I have to answer the question really correctly, it is just that gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa. In fact, a lot of people will tell you that kí ló mú mi after tí gbogbo ẹ bá ti lọ tán, there's this guilt that comes with it. The things tó yẹ kán ṣe before, they will now sit down and be thinking that bá dẹ̀ ti máa ṣe báyìí má tẹ̀, and that guilt is a whole lot for the husband and the wife too. So it is always like that for the two of them. But for the children are faced with a whole lot of stigmatization. Àwọn ọmọ tá bí, tá bá rí àwọn the product of divorce outside, nǹkan tó máa ń ṣe fáwọn ọmọ yẹn tó máa ń bí fún wọn, the present and the future wọn ó máa ń wà affected if they are not well taken care of. Àwọn ọmọ yẹn no máa wà affected jù, and these are the reasons. A child born out of divorce cannot understand why mommy and daddy are fighting. He cannot understand why my mom cannot come to my class or my school program, and she's staying afar from my mom, and they are staying differently. Taking the lights. Sorry, excuse me. Let me on this light. Sorry, they just took the light. I need to. All right, so the light just. Oh, okay. So, the children are mostly affected because they can't understand emotionally why will my mom and my dad that is always laughing and playing, all of a sudden they just not doing together again. Emotionally, they are worried. Some of them cannot ask questions. It affects them both in school and psychologically. Now, when they are in school, they might not be able to perform very well. A couple of times, ọmọ mi ò lè concentrate because kò rórí gbé sí pé báwo ni mọ̀mísí mi àbórí wọn tó ń jà ni. Ó máa affect àwọn ọmọ yẹn gan. And some of them, I've heard a lot of girls or boys that I've spoken with, they will tell me that àwọn ò fẹ́ marry mọ́ because of this divorce. Because nǹkan tó ń rí, our home, àwọn ilé wa, is the first space táwọn ọmọ yẹn máa ti understand what marriage is all about. And if the marriage is not done very well in your homes as a parent, or worry divorce, they are going to pick up from there and make a conclusion wípé èmi ò lè marry mọ́. And when you go back to those who are doing marriage wrongly these days, they have traces from the home, meaning that it affected them from childhood until tó fi dàgbà náà.
ó ṣe ìgbà tán wà kékeré nìkan làwọn kíní ẹ̀ máa affect wọn bóyá ní school ni wọn ò ṣe dáadáa ni there are some things that is stored in their subconscious mind tó jẹ́ pé ó máa affect wọn àwọn ọmọ míì padà ń bọ́ síta lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ń bá wọn sùn ẹlòmíì máa lọ fẹ́ ọkọ míì tó máa mú ìyàwó ọmọ yẹn sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ ń bá ṣe oríṣiríṣi bọ́ kó lè sọ̀rọ̀ gbà tó jẹ́ pé ilé míì ló wà ìmíì máa lé ọmọ dànù so it affect àwọn ọmọ yẹn both when they are young and when they are growing older. Another thing is some of them will conclude that marriage is not for me or my mom did this way and the trend circle will go on like that. It affects them even when you think they have already grown. Today when you find people having divorce and you ask them bí bàbá mi ṣe ṣe nìyẹn ṣebí bàbá mi nà ìyá mi and kò dẹ̀ sí nǹkan kan màmá mi ò sọ̀rọ̀ now they believe that that's the best way to do marriage too. So a person, an individual is as a result of the system that raised them. Part of the system are your parents, and if the parents got divorced, there's this thing that stores in the mind of a child that báwo ni marriage lele ó máa tún wọn ní lè ṣe dáadáa. Stigmatization, ẹlòmíì á máa béèrè where is your mommy, where is your daddy? They cannot explain. Wọn ò lè sọ fún àwọn ọmọ wọn àwọn ọ̀rẹ́ wọn. They are left out in the society. In some cases they will say your daddy is not coming, your mom is not coming. In the society, in the gathering of where people are, they can't find their parents, so they get affected psychologically, and they are consumed with shame sometimes. And when these things comes to them, ó máa jẹ́ káwọn ọmọ misbehave. Ẹ máa rá àwọn ọmọ míì náà àwọn náà máa wà nínú náà máa rí lábẹ́ bridge. They end up, most of them, if they are not well taken care of, some of them really strive and do well, but most of them, because they feel they are left alone, they feel that they are not cared for, they feel that they don't matter. That is how they will just do things anyhow. They might feel that I'm in the future more because they feel that bàbá àwọn fi àwọn lẹ̀, ìyá àwọn fi àwọn lẹ̀. That means pé àwọn were important. In most cases, they don't think about the struggles between their parents. They only feel that àwọn yìí ó máa wà àwọn yìí ò wà important. That's why their parents feel treated them that way. And again, transfer aggression máa ń sábà wà lórí ọmọ. When you get separated, tọmọ tí ìyá bá di ọmọ mú, in most cases bàbá ẹ̀ náà ló jọ. They get transferring the aggression on that child. Ọmọ tí ò sí níbẹ̀ ìgbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo wàhálà wọn yẹn. They transfer aggression. They are feeding them nǹkan tó yẹ kán feed wọn. Ọmọ mi máa wà pẹ̀lú bàbá ẹ̀ máa ní ìyá ẹ̀ ló ti jọ, and all of that. We keep transferring aggression on those children and not making them feel good about themselves. And when a child don't feel good about themselves, they develop this low self-esteem. And when you have low self-esteem, it affects your life, it affects your studies, it affects the people you surround yourself with, and that's the circle go on and on like that. I've even once found somebody that got married tó dẹ̀ mọ̀ pé marriage yìí ò lè ṣe. Ó wò pé wò díẹ̀ tí ẹ̀ sá kúrò ńlé ó padà lọ bọ́ sọ́wọ́ ẹni tí ò yẹ kó bọ́ sí. She said yes when she knew that she was not going to get married and that marriage is not going to work. And to tell you 2 months after the marriage, only marriage, that was when she was able to say all because she was sent her way. She came from a broken home. She wasn't well taken care of. Ibi tán fi sí, wọ́n kàn ṣá ọmọ yẹn báṣubàṣu ni. She developed low self-esteem. Débi pé anybody tó bá ti wá báyìí, ó máa rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé àwọn eléyìí tí ẹ̀ rí mi, ó rí mi gbà, ó rí mi nífẹ̀ẹ́, àtàwọn tó bí mi tí ò tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi. Let me go with this person. And that's how the circle will go on and on like that. So it affects those children more than we think. The man can move on if they are well, take care of their mind. The man can move on. It's not easy too. The woman too can move on. Wọ́n lè fẹ́ ọmọ mi, wọ́n lè fẹ́ ọkọ mi, kán fẹ́ ìyàwó mi. But àwọn ọmọ yẹn, they are still products of divorce. And if they are not well taken care of, if they don't fix their trauma, it will go on and affect them both in school, both in their social life, both in their academic life, and on, in fact, in all their relationships. Ẹlòmíì material ẹlòmíì tó sọ pé ẹni tó mú wá yìí ṣé bàbá àti bàbá ẹ̀ wọ́n wà married.
I've once heard somebody like that. Èmi ò gbọ́dọ̀ mọ ọmọ tí ó jẹ́ pé ìyá àti bàbá ẹ̀ tún ká wá fún mi. Anáwọn òbí tó sọ bẹ́ẹ̀. Nítorí pé àwọn náà ti róríṣiríṣi táwọn náà fi ń sọ. Irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní tètè rí ẹni tó máa fẹ́ wọn because they will believe that owó ìyá gbọ̀n lọmọ ń ran. So a lot of things affect àwọn ọmọ ẹ̀ láti kékeré títí tó máa fi wọ school tó máa fún in fact ibùjókòó wọn gan wà shaky. So like my umus have already said earlier, it's something that we should think about very well before we do anything about divorce. Ó yẹ ká rò ó dáadáa kódà ká tó gbéṣẹ̀ ló yẹ ká ti máa ro marriage débi pé a ro divorce because the consequences are so much that a lè sọ́tún lórí àwọn ọmọ yẹn nítorí pé circle yẹn máa continue ni ó máa continue ni. So kọ́lọ́run bá láàánú kó ṣe dáadáa fún wa kó má dálé wa rú kó má dànà wa rú kó má dẹ̀ wá sọ ọmọ wa di ọmọ ọlọ́mọ kọ́lọ́run bá láàánú rọ̀ wá lọ́wọ́ àmín. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu ma dumta laqiyat. Ajawa Bushra àti Bumbata àbí ṣé mo get there. So Ọlọ́run bá wa san yín ní ẹ̀san dáadáa. In summary of what he said, sorry, ẹ má bínú Imam. Now, mo ma digress a little from where my sister, from the point of view of my sister. I appreciate that, but in this part of the world we are, men are more affected. Those children, they put them into consideration before they make any decision. If any parent is going through divorce in this part of the world, those children will be put into consideration before they do anything. One machine in favor àwọn ọmọ yẹn. The men will suffer more because number one, loneliness máa fẹ́ ṣe ọkùnrin yẹn léṣe. Most of the time, women normally custody àwọn ọmọ. So look at the men. Eventually, the woman is going to get married again. Then they will take all these children to that new man's home. So look at this woman. I mean, this man. Some divorce are so rigid that they are not flexible. To just pé wọ́n tún fún yín ní guidelines ni. Even for a man to see the woman, the children, wọ́n máa ní date tó máa rí wọn. Wọ́n lè sọ pé kán lọ gbé wọn pàdé wọn níbì kan ni. Wọ́n lè sọ pé in the presence of somebody ni. So look at that trauma tí máa yẹn máa go through torí pé ó fẹ́ rí ọmọ ẹ̀. And now the ọmọ yẹn ń gbé nílé ọkùnrin mi. Just like that, he's taking the role of the father for ọmọ yẹn. That is killing. Yeah. And number two, naturally, men are not capable of taking care of themselves. So I know of a person tó jẹ́ pé kò lè boil ẹyin lásán, ẹyin tó máa jẹ kò lè boil ẹ̀. So let's look at it from there. Kán wá sọ pé divorce ṣẹlẹ̀. Look at that, the health consequences for that man. You know, then let's look at financial aspects of it. In this part of the world, wọ́n máa san alimony or they must san child support. They will base this, and some women will stop working. But that man is really working very well, earning high. They may stop working. Tó jẹ́ pé wọ́n máa gba spousal support lọ́wọ́ máa yẹn. Wọ́n á dẹ̀ tún wá gba child support lórí àwọn ọmọ wọn until àwọn ọmọ yẹn bá dé certain age. So all this one, gbogbo iṣẹ́ tẹ́niyẹn bá ń ṣe àwọn náà ló tún máa fi. So the pain is there that ó ti go through divorce. The pain is there that kò ní access àwọn ọmọ. The pain is there financially too. So ó máa affect the health wọn. Wọ́n máa ní weight gain, money issue, all this. So in this part of the world, I'm sorry, my sister, men ni wọ́n wà at receiving end. Ju àwọn ọmọ yẹn lọ. Àwọn ọmọ yẹn, when they are going through the divorce process, wọ́n máa pa àwọn ọmọ yẹn jókòó, wọ́n máa enlighten wọn. They will have counselors, they will have social workers. Tó máa ti jókòó tì wọ́n, tó máa ti sọ fún wọn the process. The children will even be telling their parents in school, my parents are going through divorce. They are this stage, they are this stage, they are this stage. So they see it as nothing. So, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni o, kó ṣàmá dálé wa. Alhamdulillah rabbil alamin. Àkọ́kọ́ náà akí Imam wa Isa Ayatullah. Ọlọ́run dákun bá wa kí n bá jẹ́ kí n lọ.
But Alajawa Rojida, you are talking about in this part of the world. That is where you are. You are talking about the Western world. Yes, but our side it too were Western kankan. Side it too Western kankan. Because not only the people in Western world are watching this program. Yes, not only the people in USA, Canada, or the UK are watching it. Some people are watching it in Nigeria over there. Whereby gbogbo òfin tẹ́yin lò lọ́hùn yẹn kò kàn wá ń bí o. Àbí I've seen a case. Ẹ máa gbọ́ mi, I've seen a case ní police station. I've seen a case ní police station tó ṣe pé one law report. They went to report the husband. They want to report the husband that ọkùnrin yẹn wọn àti ìyàwó ti divorce. Wọ́n ní kó máa mówó wá kò mówó wá. Wọ́n ní kó máa ṣe nǹkan kan kò ṣe gbogbo nǹkan tó ní kó máa ṣe kò ṣe rárá. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe máa dá mi lóhùn yẹn náà. Get you will use the knowledge that you have, the knowledge that you have in Western world. Get ẹ máa fi dá mi lóhùn question yẹn náà. So wọ́n ti gbéra wọn lọ court tẹ́lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti court dẹ̀ ti ní okay, let the woman take the custody of the children. Then but you man, you will be giving them so amount monthly. You'll be doing this, you'll be doing that. No, I'm talking about court lọ bí wọn lọ. But nígbà tó yá a month ni man yẹn ló fi san owó tán ní kó máa san. Other month yẹn kò sọmọ. After 3 months the woman now take the man to court again. But when they reach the court, kí ni man yẹn sọ? Ó ní ẹwà mi, ó ní mi ìníṣẹ́ lọ́wọ́ mi ìdè lówó lọ́wọ́, ṣé kí n lọ para mi ni? Whereas the man I'm talking about is feeding well. Because here in Nigeria we don't have accurate data of everybody. There is no system. Ṣé get me? Tó bá jẹ́ pọ́hun yẹn ni lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ lọ́hùn, wọ́n ti mọ data ẹni yẹn, wọ́n ti mọ iye tó ń gbà salary, wọ́n ti mọ iye tó ń gbà. But in Nigeria here we don't have it. We don't have it. Ṣé irú yẹn lè affect ọkùnrin? But obìnrin ló máa suffer kan, ọmọ ló máa suffer most náà, á kàn máa jẹ ayé ara ẹ̀ káàkiri ni. Tó bá ti dé court, á ti sọ fún court pé wọn ò lówó lọ́wọ́. Court kí ni court fẹ́ ṣe? Tó bá ní kó lọ ṣe investigation. Ibi iṣẹ́ tó wà wọ́n á tún bá parọ́. Wọ́n á tún bá parọ́ ní ibi iṣẹ́ tó wà. Ṣé get mi? Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run bá nìkan ṣoṣo ló lè bá wa ṣe. Life then alone in Western world is different from the life we are living here. Ṣé get mi? Ó yàtọ̀ sí tábà wá ní ká wá consider. Let's consider the situation of Nigeria here now. Who suffer most? Imam Samad, kẹ́ tó lọ sí Nigeria. Now. Mo fẹ́ kí ìyá wa Alhaja wa Sari Adéọlá Àlè. Bẹ́ẹ̀ kọ́ bá kó fún ká digress díẹ̀. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin kó tó ṣe bí ìwẹ̀ yẹn àtẹ̀wà ń bí. Wọ́n máa ń di adé kò di èrè. Tí wọ́n bá ti rí pé power wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n bá ti dé kù. Ọkùnrin lè sponsor wọn, wọ́n lè ṣe ogun ẹ̀. Pàápàá tó bá ti lè rí. Ẹ má bínú ẹ̀yà wa nọ́ọ̀sì tẹ̀wà ń bẹ̀. Bá ti tún nọ́ọ̀sì tó ti wọlé, wọ́n máa kó garu ni. Bá ti jẹ́ nǹkan tí wọ́n máa kó garu ni. Wọ́n ti rọ́ kiri pé lọ́ọ̀ yẹn ó favour wọn. Stretching man. Ọkùnrin kì í ṣe bó ṣe lè ṣe mọ́. Gbà mí ọkùnrin ajé ìsan. Wọ́n bẹ́ kí ìyàwó bá fi Ọlọ́run sọ sírú ẹni bẹ́ẹ̀ tó fi Amẹ́ríkà tó bá gbà wọ́n láàyè. Ìjẹ́rù ọmọ bẹ́ẹ̀, ọmọ tó dábí máa ń ní àtúbọ̀tán. Ìjẹ́rù ìyá bẹ́ẹ̀ náà máa ń ní àtúbọ̀tán. Ó ti kẹ́ bá gbé pé ọkùnrin míì náà ó mú obìnrin wá láti Nàìjíríà. Nígbà tó débí, wọ́n tó yẹ kó ṣe fóbìnrin yẹn kò ṣe o. Ó hàn bá ń dó obìnrin yẹn. Fóbìnrin yẹn lẹ̀ lọ filé lẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Obìnrin yẹn náà wá ń sọ́fà ẹ bá wo méjèèjì. Tí òfin bá gbà wọ́n láàyè ní Amẹ́ríkà àbí London àbí Canada, kí ni Ọlọ́run sọ lórí wọn? Àwọn ọmọ wọn bọ́ọ̀ lójú fẹ́ dì. Torí ta bá wo environment wà ń bá yìí nísìn. Lamẹ́ríkà yìí, they are distorting social vices because ìyá àtọmọ ò tọ́ ọmọ mọ́. Nínú kó jẹ́ bàbá ló ń tọ́mọ àbí ìyá ló ń tọ́mọ. Gẹ́gẹ́ bá a fi kí lọ́lọ́run sọ lórí ẹ̀. Wọ́n bá tiẹ̀ ní òfin òfin pọ̀ wọ́n láàyè tọ́lọ́run sọ lórí ẹ̀ lórí ọkọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ síyàwó bí ìyàwó tó ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́kọ.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Actually, nǹkan tèmi náà fẹ́ add tẹ́lẹ̀ láti agbègbè yẹn ni. Alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tí mo ní láti sọ lórí ẹ̀ nígbà tí àwọn Hajia Rashida tí wọ́n sọ pé in this part, I just want us to get one thing straight. Pé no matter wherever we are, Wow. first of all, we are Muslims. Yes. And one thing about the law of Allah is that it will never change. Wherever we are, the law of Allah remain the same. And as a conscious Muslim, we must always follow the law of Allah wherever we are. Ìyẹn dẹ̀ ló máa ṣe wá ní Mùsùlùmí tó jẹ́ pé a máa rójú rí Ọlọ́run Ọba. And that one takes me to what Imam has said. Sherry, actually, when we talk about divorce, we have said it all. That is a situation when a man and a woman find out they cannot live together peacefully again. But àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé àwa fúnra ara wa la máa ń dálẹ̀. Bọ́n ṣe sọ, in the Western world today, what people find out, especially women, ni pé òfin bẹ̀ yẹn ó bá wọn lára mu. In the sense that wọ́n prefer obìnrin sáwọn ọkùnrin. So most women, any slightest opportunity tán bá rí, they want to knock on the men's head. Wọ́n á dẹ̀ rí i pé even tí ò bá tiẹ̀ síjà, wọ́n á create kan just for them to get away with the property, to get away, just like our Hajia said, that she can even decide to resign. Tó bá tówó yẹn bá ti pọ̀ gan, tó bá ti ní àwọn claims here and there, he will just think it's okay for me. So tó bá ti lo ọkùnrin yẹn tán, á kàn wá wàhálà kan ni. Tó bá dẹ̀ ti gbé tán bá ti bá gbà, ó ti tán nìyẹn. But one thing is, tá a bá wọn kún, Ọlọ́run Ọba ò ní gbà bọ̀ lọ́wọ́ wa. The first thing is that we are Muslims and we must be conscious of it for both men and women. Nǹkan kan tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ìgbà tọ́lọ́run bá ń sọ fún wa nínú Quran 2:208, Ọlọ́run ní a'udhubillahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaafa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Almighty Allah said, "Oh, you believe, enter into Islam wholeheartedly and do not follow the path of shaitan. For shaitan to you is an open enemy." So the implication of that verse is that we have only two paths in the world. You either follow the path of Islam or you follow the path of shaitan. So téèyàn bá ti ṣe nǹkan kan tó yàtọ̀ sí ti Islam, no matter where you are, ẹni yẹn Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní man tashabbaha biqawmin fahuwa hasbuh. Ó ní pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ti tẹ̀lé àwọn ìjọ kan tó ti ń ṣèṣe wọn, ó ti dára wọn ni. So àwa gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, we must be able to distinguish ourselves wherever we are. So òfin Islam, tẹ́ bá rí àti ọkùnrin àti obìnrin, bọ́n ṣe sọ, tó bá jẹ́ pé ọkọ wa ló mú wa lọ síbì kan, a mọ àwọn ethics, a mọ ojúṣe ìyàwó fọ́kọ, a mọ expectation ọkọ láti ọ̀dọ̀ ìyàwó, ká ṣe ojúṣe tiwa, ká ṣe bó bá ṣe yẹ ká ṣe. And at times when you get there, nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ most of the time òun ni pé bóyá ìyàwó ní soft landing tó jẹ́ pé eventually gangan tó mú lọ, ó lè ní ọwọ́ ẹ̀ lè gbé sókè ju tọkọ lọ, but ilá kò kí ń ga ju onírè lọ. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ó bẹ tó ṣàìsí. But if you find out you can live your life, but gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ilé ayé yìí kọ́ ni òpin èròǹgbà wa. After this life, there is still another life. So that is why we need to tread softly, àtọkùnrin àtobìnrin. Ká má dẹ̀ wo pé bóyá ká ya ibi tá bí pé ká dé kó dèrè, àbí tá bá ti dájò orúkọ tó bá wun ni òun la máa ń jẹ́. Ilé ayé nìkan la ti ń ṣe community o. Tó bá dijọ́ gbéǹde àlìkíámọ̀, oníkálukú ló máa dúró lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láti jẹ́jọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So I just want to give that advice to our sisters, because ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe bí nìkan. I do various international programs and many of our brothers are really crying.
Yes. They are telling us that the women that they took up abroad, they are actually passing denom on them. Pé wọ́n Mm. cause a lot of problems sí wọn pé báwo la ṣe lè ràn wọ́n lọ́wọ́. So I think this is an opportunity to appeal to our sisters, because one thing is tá a bá misbehave sáwọn ọkọ wa, tá a bá rò pé àwa lè lọ scot free, what about our children? Mm. Wọ́n ní òtafà tó jí dó borí, bọ́ọ̀dbà yóò rí tọ̀run ńkọ́. And one thing is, if you think you are actually saved, what about your children? And another thing is, just like my sister said the other time, ṣe rí precedence ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Tọ́mọ wa bá fẹ́ marry, àmọ́ ibi tán ti lè pàdé, àmọ́ ibi Mm. tán lè sọ̀rọ̀ dé. Tọ́ máa ní, how does your mother dealt with your father? Mm. Tó bá jẹ́ situation yín nìyẹn, you cannot marry my child. Mm. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fìbẹ̀rù Ọlọ́run sí, àtọkùnrin àtobìnrin, ibikíbi tá a bá wà, ká mọ̀ pé ilé ayé yìí mọ̀táhù gòrórù ni, ilé ayé ẹ̀tànjẹ ni. No matter who you are, no matter what you are, at the end of the day you are going to die and you are going to face that judgment with Allah. So let us do the right thing, whether anybody is there or nobody is there, for Almighty Allah is the one that sees whatever you do in the open or in the secret. Secrets. So when we talk about divorce, sincerely we can pinpoint it nínú Islam o. Ẹni tó ń jẹ ìyà tó pọ̀ jù, obìnrin àtọmọ ni. Because a man can decide to take up his shirt and just go and marry another wife. But for a woman tó ti bí ọmọ méjì, tó bí ọmọ mẹ́ta, in this part of the world, just to use the word of my sister, one thing is, yes, an average man, òun gan ọmọ tó bí fún kò tí ì lè take care. Ká tó wá sọ pé ó wá fẹ́ fẹ́ ẹ, ó wá ní pé mo ná ọmọ mẹ́ta, ó máa sọ fún ẹ lọ wábi tó máa kọ́ ọmọ yẹn sí if you must marry me. And that is why some reasonable women, they will decide not to marry again. And that one is not even Islamic. But for the sake of their children, they want to say, "Gbẹ̀yìn tí ò bá ti lè fẹ́ mi fọ́mọ tí mo bí, I would rather sacrifice for these children." But most men, they are not ready to take care of another man's children. Yes. And for those people that consented, many of them, they exploit these children. Yes. Just like my sister has said, ẹlòmíì ọmọ àmà bọ́mọ ìyàwó ẹ̀ sùn. Ẹlòmíì iṣẹ́ tó le jù náà máa gbé fún ọmọ yẹn. Ẹlòmíì gbogbo nǹkan tó fi máa bọ́nu ilé, ọmọ tó kó wá yẹn ló máa ṣiṣẹ́ fáwọn ọmọ tiẹ̀ tó máa lọ school tó máa do well, all because his own father or her own father is not there. And most women, ẹlòmíì tó bá fi ọkọ kan lẹ̀ tó bá rò pé kò dáa, tó bá fi máa fẹ́ ìyàwó, tó bá fẹ́ máa fọ́kọ kejì, is like moving from frying pan to fire. So you find out, but for a man, ó lè decide láti máa change obìnrin bí ẹni change aṣọ. Tó bá fẹ́ lè, tó bá rí pé kò dáa, á tún jùlẹ̀, but for a woman, tó bá ti di pọ́ǹkà, ó di méjì, ó di mẹ́ta, á gbọ́wọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé ni. So tó bá bí kan fẹ́lẹ̀, tó bí méjì fún yẹn, tọ́mọ bá di márùn-ún, bùkátà yẹn di púpọ̀ lórí ẹ̀. And when they see her, they see her as a public toilet. Yeah, kò lọ́kọ, kò ṣe kinní kan, gbogbo ìwọ̀sí náà máa fi máa lọ. So we just pray, just like we have been hammering here, that let everybody guard his own home. Ká dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá ti wà ńbẹ̀, ká put in all the commitment tá a need láti sustain ilé wa. Because one thing is, just like the Yorùbá will say, wọ́n ní èṣù tá a mọ̀, ó dáa ju màláíkà tá a mọ̀ lọ. You are married to this man you think is the worst on earth. But if you are unfortunate and you leave him, you can go and get married to a worst person. But it's better ó ti mọ̀ nìyẹn, okay, what are the do's and don'ts? Try to manage with it, and with time, tí ò bá ti ń ṣe pé abuse wà ńbẹ̀, tí ò ń ṣe pé ó fẹ́ lakú lọ, tó fẹ́ lẹ̀mí lọ, tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé okay, ó gbé síbí, ó gbé síbẹ̀ yẹn ni, you manage to adjust. Tí ò dẹ̀ command wa pé ká kọ di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àti tànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then we can still manage with it. But you find out at the slightest excuse today, many women just want to get out of their husband's house. And that is because, just like I've said, many of us are not even prepared for this marriage in the first instance. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nǹkan tó gbé wa débi marriage ni àwọn magic, àwọn African magic tá à ń wò, àwọn Z World, àwọn Star Life.
magic that is not real, that you think, oh, this is the way my marriage should be. But eventually when reality struck on us, then we find out, oh, this is what not what I planned for. But the marriage of a dream may not be the marriage of reality, but it's better for us to live with the reality, for us to actually gain here and the hereafter. Ọlọ́run ọba kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àmín. Bismillah, Abbas Ahmad. Now, alhamdulillah, alájà ẹ ṣeun, Imam wa Isa Ayatollah ẹ ṣeun fún ibi tí ẹ bá wa yà sí yẹn. Now, nígbà tá a ti wá mọ̀ pé kò sí bó ṣe lè jẹ́, in one part of the world, man is affected. In another part of the world, woman and children is affected. And then, even in another part of the world, all of them are affected. So a ti mọ̀ pé kò sí bó ṣe lè jẹ́ tí divorce bá wá, ẹnìkan ṣáà á affect ẹnìkan ṣá. Ó ṣeé ṣe kó wá jẹ́ kí wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ló máa affect papọ̀. But at least one person should be affected. Now, nígbà tá a ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, kó tá a mọ̀ pé àìdá ló máa padà mú wá. Kí ló wá dé ta wá kúkú ń ṣe? Alájà wa Rashida, what can we do to sustain a marriage? So in order to avoid, wọ́n ní prevention is better than cure. So in order to avoid that divorce, what can we do to sustain the marriage? Thank you, Imam. Àwọn ọmọ mi wá ti sọ àwọn nǹkan tó lè fà á. So tá a bá wo ìdàkejì gbogbo àwọn nǹkan tó lè fà á yẹn, àwọn nǹkan yẹn náà la lè ṣe láti fi prevent divorce yẹn. Bá dẹ̀ ṣe fojú wò ó lóòótọ́ nísìnyí, a sọ pé ó dàbí gbogbo èèyàn from angle tá a ti wo gbogbo nǹkan kò séèyàn tí kò wà affected nínú ẹ̀. Then àwọn alájà wọn sọ pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ká máa rántí pé Muslim ni wá. Ibi tí mo ti fẹ́ lọ gangan nìyẹn. So tí a bá lè ní iman, tá a dẹ̀ lè ní that fear of God, ó dàbí ẹni pé nǹkan á easy fún wa. Tá a bá fojú wo pé bá ṣe tó rèé, bá ṣe jẹ́ leléyìí. So tá a bá fi apá àtẹsẹ̀ wa, tá a bá ju gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fún Ọlọ́run, tá a gbà fún Ọlọ́run pé bọ́lọ́run ṣe sọ leléyìí. On both parts, àtọkùnrin àtobìnrin ni. I want us to look at something. I'm going to say again in this part of the world. You're allowed. In this part of the world, we work. Àtọkùnrin àtobìnrin là ń ṣiṣẹ́. You cannot leave your husband to shoulder responsibilities in this part of the world. It's not done. Tí Ọlọ́run bá fún ọkùnrin yẹn ní grace yẹn, alhamdulillah ó fún ni. But maybe it would be like 10%. Tàbá máa rí ọkùnrin tọ́lọ́run fún, maybe 10-20%. So 80% would be like pé arrangement láàrin ọkùnrin àtobìnrin ni. Ọ̀kan tí mo ṣe sọ pé tá a bá fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí, ó kéré nínú nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe. So gbogbo ẹ̀ pátápátá à fi sílẹ̀ fún Ọlọ́run pé àwa náà tá à ń assist, àbáwa náà tá à ń ṣe, kò kí ń ṣagbára wa. Ohun Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ náà ló jẹ́ kí èèyàn yẹn kó lè rí ṣe. So ibi pé a jẹ́ Muslim yẹn, ibẹ̀ yẹn ni màá ti lọ láti lè fi prevent marriage wa. Because if you look at it pé o lọ síbi iṣẹ́ ẹ̀ látàárọ̀ tó ti dé, o máa lọ ṣe 12 hours. Bóyá wọ́n push ẹ o ṣe 16 hours, ó padà dé. Ọkùnrin yẹn dẹ̀ wà nílé, bóyá òun ti lọ ṣe 8 hours, ó ti dé. Ó ṣẹ̀ tún wá jókòó pé kí wọ́n dé kó wá ṣe oúnjẹ yẹn. Ẹ jẹ́ ká jọ wò ó. Ó ní mo ṣe ń sọ pé a ń láti gbà fúnra wa níbi apá ọ̀nà méjèèjì. Like if that happens, it's good for the man pé ó ti mọ̀ pé obìnrin yìí ti lọ ṣiṣẹ́ 16 hours. Èmi ti délé nísìn, what do we have? And most of the time, you have something in the fridge, you have something in the freezer, you can bring it out. Okay, obi atẹniyẹn bá dẹ̀dẹ̀ warm it up, àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. But that woman will feel somehow pé bóyá ó dé, ó bá ẹ nínú ilé, ẹ ṣe nǹkan kan, òun náà ló tún wá bọ́ra, ó tún wá ń ṣe ilé, ó tún wá ń ṣe sẹ́mọ̀. Gbogbo akọ́la lè rárá gbà sí. A ní mọ́ọ̀nì jura wa lọ. So we will pray fún àwọn tó jẹ́ pé sùúrù wọn ò gbé tó bẹ̀ yẹn náà. Ọlọ́run kò fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn, ó jẹ́ kán lè gbé. Then we will pray fún àwọn ọkùnrin yẹn náà tó jẹ́ pé mentality pé
the other part of the world ni wọ́n ti wá yẹn obìnrin ni kó ṣe léyìí obìnrin ni kó ṣe tàn kọ́lọ́n bá wa náà jẹ́ káwọn náà gbọ́ àgbọ́yé káwọn náà lè wà helpful so that is number one láti lè jẹ́ pé a prevent marriage wa then number two náà ni pé wọ́n mi sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní infidelity so let's try and be faithful adultery kò kí ń ṣe nǹkan tó kò kí ń ṣe nǹkan tó dáa téèyàn bá ti ní ọkọ àbẹ́yàn ti fẹ́ ìyàwó ó lè rọra jókòó síbi tọ́lọ́run tó gbé sí náà ni ibi tí ilé tí ò bá ti sí trust inú ilé yẹn ò lè ní kò lè lálàáfíà if you can't build your home on trust then the home is like pé èèyàn ń kọ́lé sórí yanrìn ni àbí nǹkan ó máa túká ni so téèyàn bá wà faithful kò ní sí room for pé bóyá ọkùnrin yẹn ń wò pé bóyá the trust wà ń bẹ̀ àbí pé bóyá o lọ síbi kan àbó ṣe ọkùnrin yẹn ń doubt ẹ téèyàn bá ti fi room sílẹ̀ fún doubt then ọ̀rọ̀ infidelity or adultery or whatever kò ní wọlé báyàn débi pé ó máa da ilé èèyàn ró then we should learn to communicate and not to dominate wọ́n ní pẹ̀lẹ́ ó lóbí ó lákọ voice out share your feelings share your ideas if something is not right to you call your partner ẹjọ́ jókòó at a round table ẹjọ́ discuss ẹjọ́ sọ bó ní ká gbégbà báwo ni ká ṣe bó tó bá sọ̀rọ̀ tó fi ń bínú àbí tó fi ń ṣe òun náà ẹni kejì ẹ náà lè má ní sùúrù láti deal pẹ̀lú ẹ pé you know what is going on ó dẹ̀ lè rí pé maybe you are domineering or you are directing him or things like that come out or go well so communicate if something is not clear to you if something doesn't look right to you or doesn't feel good to you say it out if there is reason for it the other party will tell you the reason why that happens tí ó bá dẹ̀ sí reason fún aṣọ bóyá àbí o mọ̀ ní ó dá má bínú they can learn to use the 3-letter word I am sorry it's very very difficult for some people láti sọ but it goes a long way láti jẹ́ pé kí nǹkan kó fúyẹ́ lẹ́mìí èèyàn àbí kó kéré lójú èèyàn then accept changes we have individual differences ibi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ni gbogbo wa ti wá bóyá bó ṣe ń ṣe níbí báyìí bóyá ìwọ bòmíì ni so you understand yourself kò wò pé bóyá ẹni yìí bóyá introvert ni ìwọ dẹ̀rẹ̀ bóyá extrovert ni what can we do to meet in the middle okay bóyá ìwọ máa reduce òde títí ẹ tó máa ń lọ ni o àbẹ́lẹ̀ náà máa wá sókè díẹ̀ ni o but if you don't communicate you won't know how to handle such things then if you want to you can dialogue láti bèrè okay my own background this is what we do your own background this is what you do okay what can we do so that we meet at the middle a lè jọ gbà fúnra wa amicably kò ní ṣe pé ìwọ gba báyìí eléyìí gba báyìí then let's try as much as possible to always reconnect àwọn obìnrin àti máa ń gbàgbé ara the moment you are married you have your children you are 5, 10, 20 years àti feel pé bóyá kò sí nǹkan kan mọ́ ẹlòmíì kàn dẹ̀ lè máa róṣọ máyà nínú ilé àbí kó kàn tẹ̀ dẹ̀ máa wò pé ta ló ń wo òun àbí kó má tiẹ̀ ṣerun mọ́ àbí kó má ṣe kankan mọ́ so ẹ jẹ́ ká máa try láti máa reconnect àwọn ọkùnrin yẹn náà wọ́n sì fẹ́ rí wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn táwọn rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn fẹ́ tí wọ́n dẹ̀ sì fẹ́ mọ̀ pé o ṣe kí ẹ̀ fún àwọn náà kò fi ṣe pé bóyá àwọn ọmọ wa ní wọ́n wá gba gbogbo attention wa máa ní ọmọ mi bí pé ká tó rí àwọn ọmọ yẹn àwọn ọkùnrin yẹn náà kọ́ ni àkọ́kọ́ rí so ká try láti máa reconnect then we should create time for ourselves and láti máa ní time together bó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kì í ṣe pé bóyá ọkọ dé ìyàwó dé ilé ti gbé fóònù títí ẹ̀ tòun náà ti gbé fóònù títí ẹ̀ àti ń gbọ́ oríṣiríṣi so kájọ ní bóyá kájọ create time if it's one weekend if it's fortnightly pé this 1 hour or 2 hours is just for ourselves we want to be able to talk we want to be able to just have some discussion just be together so gbogbo orúkọ yẹn náà a máa rekindle love yẹn àti
affection tajọ ní síra wa. So gbogbo irú àwọn nǹkan yẹn, those are the things. And then let's mọ̀ ká mọ̀ pé it's okay to disagree. Ó possible eyín àtẹnu bọ́n ṣe súnmọ́ra wọn tó, wọ́n máa ń jà, wọ́n á dẹ̀ tún parí ẹ̀ náà ní ẹ̀ lè sọ pé torí pé àwọn gé yín jẹ a máa sọ pé àní jẹran mọ́ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. No, ẹ bá ti disagree ẹ máa tún agree náà ni. Then we should learn to forgive and move on. Ẹ má jẹ́ ká máa hold on to things. Bóyá nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀, then ìgbà yẹn la máa wá mú dání àníjù sílẹ̀ mọ́. Tá bá jàjà kan tá a parí ẹ̀, ìgbà wo la tún fẹ́ ja èmi? So learn to forgive and forget and move on. So life is not a bed of roses. Kí gbogbo wa kà wò pé it's full of ups and downs. So tí challenges bá ti wá, ká gbà pé wá náà nìyẹn. Wọ́n sọ pé ewé kan ò ní bọ́ láì jẹ́ pé Ọlọ́run mọ̀ sí. So ká gbà pé, you know, if it happened, that is the way Allah subhanahu wa ta'ala wanted to be. Then pray and, you know, ká má perish sínú whatever challenges tá bá ní, ká lè come out victoriously is the most important thing. Ọlọ́run kó gbà fún wa, kó ṣàánú wa, kó jẹ́ ká máa mọ̀ ṣe, kó má dájú. Wọ́n sẹ́ndì àwọn ìbéèrè kan bíi mẹ́ta kan. Àkọ́kọ́ tó ìyá wa gbọ́n bàtà, wọ́n ní kí ló dé ló jẹ́ wípé obìnrin nínú marriage ní tí wọ́n bá fẹ́ bí tí wọ́n tí ò bá ti ṣe yẹn léyìn òtòrò. Obìnrin tó jẹ́ pé ẹbí tiẹ̀ ní ní tó bá fẹ́ yẹn tí ọkọ ò bá ti ṣe fẹ́ bí yẹn léyìn òtítọ́ yẹn number one. Ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ máa dáhùn number one. Number two bẹ́ẹ̀ ó máa sọ́dọ̀ ìyàwó tí ó ṣúlá direct ẹ̀ sí wọ́n pé lásìkò tá a wà yìí obìnrin àtọkùnrin wọ́n fẹ́ ṣe sáà ní pé báyà ìbára ẹni lò pọ̀ kí sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ṣé òun náà lè tún ìgbéyàwó ká àbí kó jẹ́ pé ọkùnrin ni ó máa bẹ ìyàwó lójoojúmọ́ pé kí alágbájá mo ṣe tọ́wọ́ rẹ̀ mi mo ti lọ fi iṣẹ́ mo ṣe gbẹ̀ ṣé ìyá náà lè tún ìgbéyàwó ká. Ó wá ní ká lọ sọ́dọ̀ ìyàwó ṣùrọ̀ wípé divorce kan sọ ń sìn bá a ṣe ń sọ yẹn wípé Ọlọ́run gan fúnra rẹ̀ ó fi hàn àti tá a bá sọ wípé àtọ́láàkì lásán sánmọ̀ yẹn á mì ilẹ̀ á mì Ọlọ́run ò fẹ́. Ó wá ní pé tá a bá pass through process of tọ́láàkì gangan divorce gangan according to the Islamic principle ìjọ máa ṣe é ṣe láti kọ̀rẹ́ ẹni. Ìyẹn ni fún ìyá wa ó ṣòro pé tó máa ṣe é ṣe kókó àti ìyàwó kákan kọrẹ ni wọ́n ṣe máa ń kọra wọn yẹn tí wọ́n bá tẹ̀lé òfin Ọlọ́run tàbí wà fún ọmọ ìmọ̀sánlá àlùsílẹ̀ ìpè àti pé báwo lèèyàn ṣe lè kọrẹ ní ọ̀gá nínú Islam. Kí ìyá wa bọ́ńbàtà ẹ bá kọ́kọ́ dáhùn yẹn náà ẹ bá dá ẹ̀mọ́ tí ọkọ àbí tí bàbá ọkọ pé tí obìnrin tọkùnrin ò bá ti ṣe àṣẹ tí ò bá ti jẹ́ àṣẹ pé báyà ó fẹ́ nǹkan láti ìdílé tiẹ̀ pé látọ̀dọ̀ ara tiẹ̀ tí ò gbé ìgbéyàwó yẹn síwájú tí ò gbé nǹkan ilé yẹn síwájú tó ní pé tèèyàn tiẹ̀ gbé síwájú kọ́kọ́ ṣe nǹkan tiẹ̀ náà ṣé yẹn náà lè bàyàwó jẹ́ ṣé ó tó láti ní divorce àbó tó láti má fi ìfẹ́ rinlẹ̀ nínú ilé yẹn. Okay, so Azulai no Shaitan Rajim Sinai Rahim. Okay, so gbogbo nǹkan tí ẹ sọ yẹn náà it still boils down to communication and priorities. Ọkùnrin tó jẹ́ wípé ó ti mọ duties ẹ̀ àti responsibility ẹ̀ nílé àtìgbà tó yẹ kó ṣe. Now, tí bá gbọ́ question yẹn yé, ọkùnrin tó jẹ́ wípé ó máa ń gbé bùkátà àwọn ti family tiẹ̀ síwájú kó tó ṣe ti immediate family àbí ṣé yẹn lè dá lérú? Ara obìnrin tó jẹ́ pé tọ́kọ ò bá ṣe nǹkan tí ó fẹ́ fún family tiẹ̀ ilé yẹn ò tòrò. Family òun ti tiẹ̀ gangan. Oh, okay. Okay, tá bá ní ká wò in the real context of it. Under Islam, èmi ò rò yí pé lára àwọn nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ ṣe gan dandan ni kó tọ́jú àwọn family ìyàwó. Kò síbi kankan nínú Quran àbí nínú hadith wípé ọkọ mi o
ló gbọ́dọ̀ gbọ́ bùkátà àwọn òbí mi àtàwọn àbúrò mi, ìyẹn kò síbi kan. Ṣùgbọ́n tọkùnrin tó bá da, tó bá jẹ́yàn dáadáa, tó bá níkápá, tó bá ṣe tó bá ṣe nítorí tọ́lọ́run á get reward ẹ̀, á dẹ̀ rojú rere ìyàwó ẹ̀, ìyẹn kẹ́ máa help pẹ̀lú ìfẹ́ tó wà nínú ilé ni. So it is not compulsory. I think we are mixing some of these things up. Àwọn obìnrin kan máa ń mix nǹkan up. Dandan ni kó ra kinní fún, bí iléyá ṣe ń bọ̀ nsìn, ọkùnrin míì ti rojú, ó gbọ́dọ̀ rẹran gangan. Ẹni ẹlẹ́yìn tó yẹ kó ṣì ń wówó school jọ, á máa rẹ́ran, ẹ máa fún wọn lẹ́dẹ̀. Kò sí, ó dàbí ẹni pé a máa miss priorities wa. Kí ló yẹ kó ṣe fún wa? So gbogbo obìnrin ṣùgbọ́n mọ̀ wípé kí n tọ́jú àwọn òbí mi kò ń ṣe responsibility ọkùnrin, bó ṣe jẹ́ wípé kò ń ṣe responsibility obìnrin láti tọ́jú àwọn òbí ọkọ. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe òun wá ojú rere, ṣe bí gbogbo àná wa bá ṣe máa nífẹ̀ẹ́, bí ilé wa ṣe máa dùn náà ni. Àwọn pẹ́pẹ́ fúrú yẹn is part of it. So tó bá ń ṣerú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn, nǹkan tó ń ṣe yẹn ó lè mú wàhálà nílé, nítorí pé I want to believe that bóyá kò yé ni irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò yẹ ká enlighten wọn. It is not compulsory for your husband to take care of your family. If he does it, kí èèyàn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni náà ni. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní kápá, ọkọ rẹ̀ náà, kí ló dé, kí la tún wá kóun náà lè ṣe. So we shouldn't allow that. That's a very flimsy thing to cause problem in the house. Ìwọ náà ṣe bí àwọn òbí ẹni, tọ́jú wọn, àbí nǹkan tí Quran sọ fún wa náà nìyẹn, ká tọ́jú àwọn òbí wa, ká tọ́jú wọn, ká lè rójú rere Ọlọ́run. Kò sí nǹkan tá a ṣe fún wọn tó kéré tó. Ìwọ náà mówó lápò, tọ́jú ẹ, tó bá máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ náà kó tọ́jú àwọn òbí ẹ. So you won't have anybody to fault ipe èèyàn kan ò bẹ́ẹ̀ tọ́jú òbí ẹ. Ṣùgbọ́n tọkùnrin bá ṣe dáadáa ni, but tóbìnrin bá wá gbé sórí pé ó máa cause wàhálà, ìyẹn kéré nínú nǹkan tó yẹ kó cause wàhálà. Irú obìnrin yẹn ó yẹ ká enlighten ẹ ni, kó understand the responsibility ọkọ ẹ, ká má lè gba wàhálà fún, ká má máa cause wàhálà tí ó yẹ ká cause wàhálà. It is not nowhere for us to say that is compulsory for a man to do. Assalamu alaikum. Raja, bismillah, Raja Abishra. Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam wa barakatuh. Naam, alákọ̀ọ́kọ́ ni pé lórí pé Ọlọ́run ọba ó frown at talak. Even Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ní gbogbo ìgbà tí divorce bá ti ń ṣẹlẹ̀, àláràṣẹ Ọlọ́run ọba máa ń mì. That is to tell us the importance of how talak is resented in Islam. But one thing náà ni, it is an unavoidable happening tó bá yẹ kó ṣẹlẹ̀. And tá bá wò nínú processing nínú Islam, alákọ̀ọ́kọ́ ni ìgbà tọ́lọ́run bá ń bá wa sọ nínú Suratul Baqarah, Ọlọ́run ní pé ọkùnrin tí ó bá ti rí pé ìyàwó òun ó ṣe àṣemáṣe, Ọlọ́run ní pé kó pè é, kán jọ sọ̀rọ̀. We have said it here tonight. They should discuss it together. Ó ṣe nǹkan báyìí, ó ṣe nǹkan báyìí. It's a stage dialogue. Kóníkálukú káwò, I don't mean to hurt you. I will not do this again. Okay, let's move on. Ó ní tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, walillahi alhamd. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, vacate their bed. Ìyàwó téèyàn bá sọ̀rọ̀ tó ń gbọ́n rí, pé tó bá wùn ẹni ò ṣe tí mo fẹ́ ṣe náà nìyẹn, mi lè ṣe nǹkan kan ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, agbára mi ò ṣe jù yẹn lọ, kọ́kọ́ yẹn kó lọ sùn guest room. Most of the time, some women can come back. Kí ló dé? Ṣọ́rọ̀ ta sọ yẹn náà ni, ẹja yanjú ẹ o. So if they can reconcile, walillahi alhamd. Tó bá jẹ́ pé ìyàwó yẹn tún wò pé tó bá yá yín gan, bóyá ẹ máa páàkì kúrò nílé ni, guest room yẹn ìtún wà within the house, you can walk away. Then the man will know there is fire on the mountain. And as somebody that is still interested in the marriage, Ọlọ́run ní pé ẹ pè nínú ilé tiyín àwọn àgbàlagbà. Ẹ dẹ̀ rí pé nínú marriage Islam, is two houses, two families la máa ń so pọ̀. It's not the two individuals that are involved. And one of those phrases tó máa ń sọ òun ni pé tí
bàbá lágbájá ó fẹ́ fẹ́ ọmọ lágbájá láti ìdílé bí, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá jọ mọ́ ìjà tó lè tú wọn ká, ẹ máa papọ̀ láti ṣe àtúnṣe. So the third stage is call the elders from your own family and from my own family. Let them come and sit down and talk over it. Ẹ jọ rojọ́, kẹ̀dẹ̀ jọ sọ àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. So eléyìí, by the time they do that, most of the time ó máa ń solve problem yẹn. But one thing tó tún máa ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ le, òun ni question tí ìmáàmù béèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn, is the question of wife intimacy between husband and wife. Most of the time ó máa ń da lérú, ṣùgbọ́n ẹjọ́ ò kì í ṣe é rò. Bẹ́ẹ̀ni. When everybody is talking, ìyàwó tọkọ ti fẹ́ for the past 10 years, ó kàn máa dìde all of a sudden, ó ní ẹ mọ bẹ́ẹ̀ sè mọ́, kò mọ rámú mọ́, kò mọ lé tọ́jú, kò mọ kinní kan. But that is not the real issue. The issue is about cohabitation between husband and wife. And when that one happens, is only when these elderly people come around that at times tọ́rọ̀ yẹn bá dí kókó tó dí kókó tán béèrè lọ́wọ́ títí tán ọ̀rọ̀ náà àbáyọ, somebody will just ask from one area. Ìjọ wo lẹ ti ní ìbáṣepọ̀ gbẹ̀yìn? Ó ti tó last year, ó ti tó 2 years ago. The real issue has come out now. From there they can solve the problem finally. If they are able to do that, walilahi alhamd. Then tí wọn bá wá rí yẹn ṣe, òun ló wá kan the issue of talaq. Tó bá ti wá rí pé bọ́n ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àlàfo yẹn ló ń jìnnà sí láàrin àwọn méjèèjì, then they will think kódà pé kò sí nǹkan kan, especially tó bá ti wá dórí threat pé tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kó ní kálukú máa lọ, òkú máa sun, téèyàn kan bá pààyàn kan, èèyàn kan máa kú fún èèyàn kan. In such a circumstance, then they wouldn't want to wait until it happens, whether it's a threat or real. Wọ́n á fún wọn ní some chance. So and nínú Islam is so dynamic that it doesn't give the men the only chance láti divorce. Talaq òun náà ni machinery tó wà lọ́wọ́ ọkùnrin, tó jẹ́ pé ọkùnrin fi lè sọ pé mo kọ ìyàwó mi. Talaq yìí náà dẹ̀ ní kò ń ṣe pé ọkọ kan máa dé, ìyàwó ẹ̀ ti ṣẹ̀, ó yá kẹ́rù ẹ̀ máa lọ, mo kọ ẹ máa lọ náà nìyẹn. Talaqu bídì nìyẹn, èyí tó jẹ́ pé Islam ò fọwọ́ sí nìyẹn. Àwọn màmá ti sọ fún wa lénìí 3 stages ni and 3 menstrual period. If the woman is no more menstruating, you are going to count 3 months. Tó bá ti sọ lálákọ̀ọ́kọ́, because Islam wants reconciliation still yet, bó tiẹ̀ ṣe le tó yẹn náà, ìdà tó fẹ́ ṣe yẹn Islam ò fẹ́ kó lọ ṣe níbòmíì. Nínú ilé tẹ ìjọ ń gbé yẹn náà ni Islam ti fẹ́ kó ṣe. And Islam encourage the woman that the woman should dress up for the man and make sure that he do so many things that will attract the man to her. So that bọ́kùnrin yẹn bá ṣe ń lọ tó bá ń bọ̀ á tún máa wò pé ṣé mo dẹ̀ lè púpọ̀ lára ọkùnrin ìṣá, obìnrin ìṣá, ṣé mo ò tún ó ga ọ, ṣé o tiẹ̀ dá tó báyìí. Tó bá lè reconcile within the first month, walilahi alhamd, àbí first menstrual period. Tó bá tún ṣe tíyàn ò bá ṣe, tó bá tún di second one, if they are able to reconcile, Islam allows it until the third one tó wẹ́ di irrevocable talaq. Tó bá ti wá di irrevocable yẹn, tí ọkọ yẹn tó ti wo ìyàwó yẹn tó ti wo gbé kinníkan tó sọ pé kó máa lọ, tó bá ti wá lọ, tó bá jẹ́ pé ó sọ láàárọ̀ tó dọ̀sán tó rò pé bóyá òun tún fẹ́ padà, kò wọ́n wà available fúnra wọn mọ́. The woman must marry another man and get divorced by that. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ arrangement. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé people do that. Pé ẹ wo mo fẹ́ lọ fọ́kọ mi padà, mo kàn fẹ́ fọ́dún kan ní after ọdún kan wàá divorce mi. That one, whether anybody know or nobody knows, Allah knows. Yes. It should be something that happen naturally. If she has married another man, and the essence of that náà ni pé bí Islam ṣe fẹ́, because ṣe rí obìnrin lè ní owú lára, owú ọkùnrin ju tóbìnrin lọ.
Bẹ́ẹ̀. So Islam really want the man to think seriously before you send your wife out. That is why he mandated that after the third irrevocable talaq, the woman must go and marry. So for the man to even send his wife out, that would be, can I afford to take this woman back lẹ́yìn ìgbà tó bá tún ti lọ sílé ọkùnrin kan kó tún padà sọ́dọ̀ mi, then jẹ́ n gbàgbé nǹkan tó bá ṣe. So Islam really want to put senses into everybody that is involved into marriage, into divorce. So pé tó bá ti lọ fẹ́ ọkọ míì tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wá fẹ́ lẹ́yìn ìgbà, and that is tí ọkọ yẹn bá fẹ́ filẹ̀, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, tẹ́ni tí ò bá ṣẹlẹ̀, ó ti fi ìyàwó ẹ̀ ṣe boyfriend girlfriend nìyẹn, that's the end of it. So then the machinery in the hand of the woman is that of cool, tó jẹ́ pé tí obìnrin, although is not as prevalent as that of tolak, ṣùgbọ́n tóbìnrin bá rí i pé I'm being abused, àbí pé ọkọ rìn lọ wọn ò rí for more than 3 years, the man has gone, nobody knew his whereabouts, obìnrin yẹn ti wá dúró dúró, kò sí èèyàn kankan, nobody knew where the man has gone to. The woman can go and seek for cool divorce. Divorce tó dẹ̀ máa seek fún yẹn, nǹkan tó máa ṣe ni pé tọ́wọn family ẹ̀ bá demand pé tó bá fẹ́ lọ o, àbí tóun fúnra rẹ̀ tó bá wò pé pẹ̀lú gbogbo ìyà tí mo fi ń jẹ, tó bá rò pé nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn, ó máa return man. The dowry tọkùnrin yẹn bá san fún, ó máa return ẹ̀ fún padà. Ó dẹ̀ máa, and that divorce is just once. Mi ì ṣe mọ́ náà nìyẹn, and that is irrevocable. Then for infidelity, òun ni zihar, òun ni lian, tí ọkùnrin kan tó bá rò pé ìyàwó tí mo ní o, mo rí gbé èèyàn bá sùn, Islam fẹ́ kó produce 4 witnesses, and these 4 witnesses kò ń ṣe pé a rí wọn tán ìjọ fọwọ́ kọ́ra wọn lọ́rùn, a rí wọn tán ìjọ wọnú yàrá. You meet them in the act that both of them are in the act of cohabiting with themselves. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé mẹ́rin. And if the man cannot prove it, then Islam wants him to do what? To swear 4 times and to take oath pé kọ́lọ́run bá kó punish òun on the 5th time tó bá jẹ́ pé òun parọ́ mọ́ ìyàwó yẹn ni. The same thing go for the. So ọ̀nà tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, àbí àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó jẹ́ mùsùlùmí níwọ̀n ọmọ túmọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ, tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni. Ọkùnrin míì tó bá rí ìyàwó á ń gbé, mo ò ní súnmọ́ ẹ mọ́ nílé ayé mi, bó ṣe wà yẹn mi ì súnmọ́ ẹ mọ́ o. Ìyẹn ìlànà máa ń pè is a type of divorce that a man will swear not to have sexual intercourse with his wife. If it's more than 4 months, the marriage stand dissolved. Àfi tọkùnrin yẹn bá padà, tó bá dẹ̀ padà wá, ó máa san atonement. The same thing if a man just look at his wife and say, ẹ̀yin ẹbí ẹ̀yin ìyá mi, that is zihar. That one, for saying that, before going back to that woman, he must make sure that he freed 30 slaves. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ẹ rí pé, and eléyìí tí ò bá lè ṣe yẹn, ó máa gbààwẹ̀ 2 months consecutively, àbí kó bọ́ èèyàn 60. So you find out all these things are so ó le gan, tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá wo consequence ẹ̀ àti ẹ̀ ní ronú divorce rárá. But on the last note, because Islam is a religion of reality, pé tá bá wò pé a ti try all available means, a dẹ̀ rí pé àwọn méjèèjì yìí o, they are just incompatible. Islam want them to go their different ways. And just like my sister said, we are not, it doesn't make us to be enemies. Zainab bint Jash, ìgbà tí ó fẹ́ Said, ọmọ ọṣẹ́ ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what causes their divorce was incompatibility. Said was a slave and Zainab was from a wealthy home. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he want the best for Said, ó dẹ̀ rí pé Zainab wà okay, he was the one that joined them together.
But because Zainab was conscious of herself, eventually the marriage cannot continue. It, at first, the prophet thought, kí ni màá ṣe, báwo ni marriage yìí ṣe máa dàrú báyìí? Tó bá wá dàrú, ta lẹni yìí fẹ́ fẹ́? Almighty Allah cleared the air for the prophet and said, you are the one to marry this girl. Ó kọ́kọ́ ya ànábì lẹ́nu sọ̀rọ̀ lọ́nà báwo ló ṣe máa jẹ́ kọ́ rò pé mo fẹ́ ọmọ ìyàwó ọmọ mi bẹ̀tọ́ Ọlọ́run bá sọ pé tí wọ́n náà sọ yẹn èmi Ọlọ́run bá bí mo ṣe là kalẹ̀ ni. So kí la fẹ́ lò ni pé when it happens it doesn't disturb anything. Oníkálukú ń lọ ẹ̀ ni ìyẹn ò dẹ̀ sọ Zainab di ọ̀tá Zaid. They are companions of the prophet on the path and there was nothing in the Sirah tó wá sọ pé tí kan bá ti ń lọ o ìkejì ò ní tẹ̀lé o àbí tó bá wà níjókòó kan ẹnì kejì ò ní síbẹ̀ o. They were companions and they were brothers and sisters until death. So pé divorce ṣẹlẹ̀ kò sọ wá di ọ̀tá ara wa kò dẹ̀ dí wa lọ́wọ́ láti tọ́jú àwọn ọmọ wa tó bá jẹ́ pé a tẹ̀lé Islam. We will follow it and eventually the effect on both the husband and the wife or the ex and their children may be minimal tó bá jẹ́ pé a tẹ̀lé òfin Islam. Torí pé nǹkan tó kàn máa yàtọ̀ náà ni pé àjùjọ gbé ilé kan náà but ọkọ ó lè lọ wo àwọn ọmọ at any time tó bá fẹ́. Ìyàwó náà ó lè tí nǹkan bá pawọ́ pọ̀ they can join out together and take care of their children without any problem. So kọ́lọ́run ọba kí ó ṣe wá ní mùsùlùmí tó pé ó dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ́ nìkankan wá. Jazakumullahu khairan. Ẹ ṣe màmá wípé gbogbo ilé ìtẹ́ bá wa sọ yìí máa wípé divorce fúnra ẹ̀ gan tó le ni. Left hand sí tí o fẹ́ omi ò fẹ́ máa rẹ̀ ti kẹ́rù kò lé àti lọ nìyẹn. Ọkọ náà ò tiẹ̀ tún wẹ̀jì mọ́. Ìyàwó náà ò wẹ̀yìn mọ́. Àti ìfẹ́ ní ètò Islam. Tó lásìkò tí àwọn Akéwùsọlá ó ń sùn pẹ̀lú ọkọ àti ìyàwó. Ṣé eléyìí náà ṣé ara ti kú challenges ni àbí problem nínú divorce ni? Mo rò pé àwọn alájà ti dáhùn question yẹn ni but màá buttress point wọn oorun sísùn yìí náà nìkan. Oorun sísùn is very very important. Ó wà important. We cannot rule it out. We cannot joke with it in any relationship àbí in any marital home. Ó lè lead to divorce if tó bá jẹ́ pé it's from one part. Ó máa ń dé stage kan tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì so love máa wà ń bẹ̀ but the affection may wane over time. But tó bá jẹ́ pé on both parts ni tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì kì í ṣe pé bóyá wọn love ara wọn but kò kàn tiẹ̀ sí intimacy yẹn lọ bí alára àdámọ́ tó jẹ́ pé láàrin àwọn méjèèjì ni kò sí problems. But tó bá jẹ́ pé side kan ló wà the other person constantly asking for it and the other one is rejecting àbí is not open to it, then there will be room for suspicions. Ó depend lé gbogbo circumstances tó bá surround yẹn tá bá yọ health issue kúrò ń bẹ̀. So I think if it's health wise jẹ́ pé bóyá ara obìnrin yẹn ni ò gbé àbára ọkùnrin yẹn ni ò gbé, I think they can either tó bá jọkùnrin ni àyè wà fún láti lè fẹ́yàwó kejì bóyá torí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá jóbìnrin ni unfortunately kò lè lọ fẹ́ àfi tó bá máa fi ọkùnrin yẹn sílẹ̀ tó máa lọ fẹ́ ẹlòmíì tó bá jẹ́ pé it's that bad. Intimacy is an important aspect of marriage. Tí ò bá sí níbẹ̀ love yẹn ò lè máa wax stronger unless tẹ́ bá ti dé age kan tó jẹ́ pé àgbàlagbà ti dé sẹ́yìn méjèèjì tí ẹ̀ keen mọ́. So that's a nutshell. A lè rule it out, ó wà important. So obìnrin mọ̀ pé iṣẹ́ tóun ni ọkùnrin yẹn náà ẹ understand ara yín tó bá jẹ́ pé bóyá iṣẹ́ náà ni if the woman needs tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló máa ń kọ àbí tó bá jẹ́ obìnrin ló máa ń kọ, if the woman needs to put some things in place she should do it. Tó bá jẹ́ pé ó máa reduce iṣẹ́ tó ń ṣe ni àbí tó bá jẹ́ pé ọkùnrin yẹn náà máa help ẹ̀ ni bóyá ọjọ́ tó bá ti mọ̀ pé o fẹ́ dá sí lálẹ́ yìí bóyá
tó bá dé láti ibi iṣẹ́ yìí tó máa tún ní kó máa lọ sí kitchen kó lọ máa ro àmàlà kó lọ máa gúnyán kó lọ máa ṣe bóyá kó ti rọra ro àmàlà ẹ fúnra rẹ̀ kó rọra gúnyán ẹ fúnra rẹ̀ kó rọra prep ẹ ready for yourself kó má sí kí ló máa ń pè complaints àbí pé bóyá ó rẹ̀ mí àbí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn kó má sí we can learn to understand ourselves understanding ló matter àti pé then faith wa àti pé how do we take our marriage so all these things if there is mutual understanding ìfàdé níbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn kò yẹ kó lead sí divorce àbí kó fa nǹkan tó máa da wàhálà lẹ̀ nínú ilé ọ̀tọ́ wá jẹ́ pé health wise ni you look for something it's either you seek help bóyá medical help kán bá ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí tán bá lè fún ẹ ní medication or tó bá jẹ́ whatever that you need to do to improve your kí náà máa ń pè é ìrántí òyìnbó yẹn libido tó bá jẹ́ pé you need to do something to improve your libido maybe go for it ẹ̀yin méjèèjì ẹjọ́ sọ̀rọ̀ communication dialogue ẹjọ́ sọ̀rọ̀ kẹjọ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ then ẹ seek help tó bá work if the man need to marry another wife so be it and if the woman needs to leave the other man rather than kó lọ máa ṣe adultery níta then so be it but the most important thing is understanding yourselves and then looking for the problems and trying to fix the problem before we are talking about divorce or second marriage or third marriage and stuff like that. So we can't rule intimacy out in any marriage and it can lead to divorce if it's not well taken care of. Torí àsìkò àyà bọ́ńbàtà ẹ̀kan bá wa dá ẹni tó ti ọkùnrin àtòbìnrin tí wọ́n ti lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ báwo ni wọ́n ti fẹ́ heal up báwo ni wọ́n ti yẹn ti fẹ́ heal báwo ni wọ́n ti fẹ́ move forward ṣé wọ́n kàn máa takú sójú kan náà ni ọ̀nà òun náà fẹ́ gbé gbà láàárín kan bá ráàpù ẹ̀ up torí àsìkò. Okay, so I was by my shaitan regime scenario. Okay, so healing from divorce is a big deal. That command overlook because it's a big deal. We have invested our lives, our emotion, finances, and everything into something that got broken. Nígbà mi a kàn máa ń fojú wo pé ṣebí divorce ni, and it has a whole lot of implication and it takes a lot of time for some people to heal. Now, how do we go about healing? Tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ we are Muslim first before everything. Healing yẹn máa tún rọrùn díẹ̀. I don't mean that pé kò ní rọrùn because tá bá wo process divorce tá bá ní ká go on with it. Wọ́n ní nínú divorce ní kẹ́ bára yín jà. Tó bá dẹ̀ mọ̀ pé wàá máa tọ́jú financially you be responsible for àwọn ọmọ ẹ̀ tọ́mọ bá wà ń bẹ̀. Kò ṣe pé kẹjà, kò ṣe pé ẹ máa fọ́ra yín lójú kẹ́ tó lọ. Kò ṣe pé ẹ máa jà tàkútà pé mo fi ẹ̀fẹ́ rí family méjì máa dọ̀tá. If we go about that the right way that Islam has said, healing can be really will be easy to go about. Then how do we heal first thing first? Accepting that number one, divorce reality ti wá check on us nísìnyí pé okay ó ti wá jẹ́lẹ̀ ó ti délẹ̀ nìyẹn. You grieve. Sometimes a máa ń fọ̀rọ̀ a máa sọ fáwọn èèyàn pé tí nǹkan bá ṣe ẹni tó divorce gbọ́n kúrò lára tètè jẹ́ kó lọ and you too you want to gbọ́n kúrò lára. You have invested your life, your whole life. Ẹlòmíì máa lọ lójú títì a kò máa rántí ìgbà táwọn méjèèjì jọ ṣe ni. It's a whole lot. So as a person that is divorced, take your time to heal. If you have the right to cry, to be sad, to be angry. Allow that process of grieving for yourself. Ronú, come on. Remember the memories, all those crucial parts. Heal properly. Because if you don't go through this process, o kàn rò pé yes, mo gbọ́n kúrò lára. Ẹlòmíì máa gbọ́n kúrò lára, ẹlòmíì máa ti dé in the next. Àwa náà la máa sọ pé kò ní dáko dá dúró. After 1 year, bóyá ẹ ti fẹ́ lómi fún kó má dá dúró and all of that. Ẹni tí ò bá heal dáadáa from divorce, there is possibility and statistics are shown that if you don't heal very well, there's a likelihood that you have another divorce after the first divorce. Tó bá heal dáadáa, wàá bọ́ síbi mi, wàá tún kúrò ńbẹ̀. So you need to take your time
to heal. That's number one. Number two, seek support. This is a communal responsibility for us. Ibikíbi tá bá wà as Muslims, ẹ jẹ́ ká ní support pẹ̀lú àwọn tó wà divorce. Kò ń ṣe pé torí pé ó wà divorce kó má wá lé mi léni o, kó má wá gbọ́kọ mi. We have a lot of cases like that. They get to be isolated. Let's support them. You find people that can, that can give you the kind of support you need. You want to cry, you want to talk, you want to rest, you want to do anything social, you find support from personally yourself. But communal responsibility wa as Mùsùlùmí, as ọ̀rẹ́, as ẹ̀gbọ́n, as àbúrò, as òbí, ẹ má jẹ́ alẹ́ àwọn ọmọ wa lọ wípé wo ilé ẹ̀kọ́ ni bíbá mo ti ta ilé ẹ̀, mo ti gbé yàrá ẹ̀, a máa ti àwọn ọmọ yẹn dànù débi pé a máa ti àwọn tó wà divorce dànù. That support ẹ jẹ́ ká fún àwọn tó bá wà infected, because kò sẹ́ni tó hùn kó wò pé mo ṣèyàwó lẹ́ni mo fẹ́ lọ, kò sẹ́ni tó fẹ́ mórí bọ́nú ẹ̀ báyìí nísìn. Ẹlòmíì mọ̀ ṣe lóòótọ́, but Allah has destined that ó máa gba àárín yẹn kọjá ni. Either way, so as a people, as a community, as a person, you can give support to whoever needs it. Ẹlòmíì ò lè wá bá ẹ, but when you know that they need the support, at least be an agent of change for people. Táwọn èèyàn bá ń rojọ́, ẹlòmíì ò lè lọ gathering mọ́. Let's give that support and let's help ourselves in that regard. Tí support yẹn bá wà ń bẹ̀, seek therapy. It's not something you can do alone. A kàn máa rò pé divorce kó kàn move on ni. There's professional people that works with these things. Go and seek therapy and help yourself out in that regard, because tó bá rò bó kàn move on ni, these things are stored in your subconscious mind. Ó máa gbé wá. So seek support from people. To seek support from people, get help from professionals. Then take care of yourself. Reality has been done on you. You have already analyzed it. Nínú therapy, wọ́n ti analyze it fún ẹ. They understand the pros and cons and how you go about your divorce process and how you go about your divorce life. Take care of yourself after that. Bó ṣe pé ìgbà yẹn la wá ń carry bọnú. If you have to take care of personally, gbọ́dọ̀ look bad. Go to gym if you need to go to gym. Take care of yourself and all of that. Then, one thing I know is that, if you have a very strong tawakkul, only bọ́lọ́run ṣe máa ṣe. Ọlọ́run, èèyàn má tètè gbà. At this point, you gbà fọ́lọ́run. Is that from you or not? There's no need to spill over, to cry over spilled milk. Ó ti ṣẹlẹ̀. Kí ni mo fẹ́ ṣe sí? Okay, you go and seek the support of Allah. Ọlọ́run mo ti dé o, Ọlọ́run wá ṣàánú mi. And that's where you find the total peace and happiness you seek, not even from anybody. When you absolutely cry unto Allah, ask Allah, bó ti ṣẹlẹ̀, jẹ́ kí n bẹ Ọlọ́run. You have a certain kind of tranquility when you speak to Allah directly and you do it from your heart. Ọlọ́run máa guide you. You seek that help. Another thing is, you don't have to beat yourself too hard. Ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, don't say that, èmi ò bá dé, tá bá ń regret, guilt will keep coming, regret will keep coming, but you have to constantly tell yourself pé ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Don't blame yourself in totality. Ẹlòmíì máa blame ààrẹ. When you keep blaming yourself, you keep, regretting, and nǹkan tó máa jẹ́ kẹ́lòmíì para ẹ̀ nìyẹn. Tó bá yá, á wò pé èmi ni mo fà. Be kind to yourself, be patient, and then, think positively. Then most importantly, you need people around you. Forge ahead. When you have people around you, they will help you forge ahead. Ibo ni mo ti mu dé. For the next few years or few weeks before you find somebody else, you have to take care of yourself, take care of your mind, heal and forge ahead. Ibo ni mo fẹ́ lọ school ní jẹ́ má padà. Ọjà mi jẹ́ kí n lọ face it. Take another goal and focus on it, because if you don't have any other thing to focus on, ìyẹn gangan lọkàn yẹn máa focus on. If you don't have any other thing, find new things to do. If you need to attend the class, start classes. If you need to go to madrasa, go to madrasa. If you need to find a social gathering to help you, and these are things that can help you quickly heal from divorce. I think that's about that. Jazakumullahu khairan. Tó ń bá ṣe dáadáa fún yín ní ṣe gan lórí ọ̀rọ̀ divorce, torí pé tó lágbára ni. Ẹtí àtijọ́ ń gbélé tí òjò gbélé mọ́. Ẹtí àtijọ́ ń sùn tí òjò sùn mọ́. Ẹtí àtijọ́ ń jẹun tí òjò jẹun mọ́. Ẹtí àtijọ́ ń ṣe àwọn ọ̀fà tí àkàn wá bí ọ̀tá lójijì.
tí ó le ni kò sí nǹkan tí èèyàn ti bí àwọn lẹ́lòmíì gan bí ò bá ṣe gbélé tí yẹn tẹ sọ yìí mẹ́mórì yẹn á sì máa wà bẹ́ẹ̀ 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 bí dẹ́bi psychologically ó lè ní mental instability bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì máa ń lọ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́njọ́ kọ́lọ́nṣọ́ wa ní gbogbo irú nǹkan báyìí kọ́lọ́njọ́ ẹ̀mí kọ́lọ́nba ilé wa dúró ètò tá à ń ṣe yìí náà ètò kí ó lè mú ilé wa dúró ni àwọn báyà àjà wa ìṣòro tí wọ́n bá wà ń bẹ̀ wọ́n kàn bá ráàpù ẹ̀ ọ́ tó bá fún àwọn couples tí wọ́n wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ bá gbà wọ́n mọ̀ràn àbí àwọn tó ẹ̀sẹ̀ fẹ́ wọ bẹ̀ ìrògbé táwọn ìyá wa bá sì wà ń bẹ̀ alájà wa bùṣùrọ alájà gbà tí wọ́n síbẹ̀ mọ́ nítorí àsìkò alájà rẹ̀ ṣídà ẹ̀yin náà bá ká bí ẹ̀ lẹ̀ ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn tí wọ́n sì wà ní ìgbéyàwó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìmọ̀ràn wo lẹ ní fáwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti wà ní bájọ break up ìmọ̀ràn wo lẹ ní fáwọn tó jẹ́ wípé àwọn náà á wò pé àwọn náà ẹsẹ̀ fẹ́ wọnú ẹ̀ ìmọ̀ràn wo ni ẹ ní káfíyẹn káàdì ẹ lẹ̀. alhamdulilayi rabbil alamin adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún ọlọ́run tó gbà wá láàyè láti sọ ìwọ̀nba tó ní ká sọ lénìí náà ọlọ́run kó má fi eléyìí ṣe àṣemọ fún gbogbo wa fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ go into marriage wọ́n sì ní time nísìnyí the advice tí màá fún wọn ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n má take premarital training or education ká má take care with levity hands kí wọ́n lọ fún it's very very important ó dẹ̀ máa assist wọn gan sometimes they may think that they know themselves already but they will realize at the end of the day that they don't really know much about each other so tán bá lè lọ few months to their marriage like 6 to 12 months before the marriage if there's anything tí wọ́n ṣì lè there may be some red flags tó jẹ́ pé àwọn ò lè rí but through the counseling the training the education they may be able to realize some facts tán lè wò pé you know what, will this work or not so it won't be too late for them láti reverse àwọn steps wọn if they need to or if they need to put some things in place láti lè jẹ́ kí wedding náà kó work out because prevention is always better than cure so kéèyàn má go into marriage yẹn ó better ju gbogbo àwọn nǹkan téèyàn máa face tó jẹ́ pé kí marriage yẹn kó wá crash lọ so for both fáwọn tó ti wà nínú ẹ̀ àtàwọn tí wọ́n ní issues lọ́wọ́ àtàwọn tó fẹ́ lọ náà communication is key fún gbogbo àwọn levels yìí pátápátá àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ ní àwọn tó ti wà ń bẹ̀ ní everybody tá a bá lè open line of communication wa we will continue to have issues we continue to have problems tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tá a bá lè dialogue tá a lè sọ kó tán síbẹ̀ wàhálà ló máa dà so let's learn to have effective communication let's open our channels of communication ká dẹ̀ understand ara wa tí ká communicate ká má dominate ká dẹ̀ listen to understand ká má listen láti judge àbí láti máa point accusing finger sí ẹni tó tá n bá sọ̀rọ̀ àbẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ sí wa so the communication will not be effective tó bá jẹ́ pé nǹkan tí à ń ṣe nìyẹn then ká understand our marriage commitment wa before we go into it let's have that discussion okay what kí ni commitment yẹn kí ló rí sí wọ maybe I love to have 3 children you love to have two children do we agree pé bá ṣe fẹ́ rè is this something we can adjust or how do we go about it or bóyá we will marry but I still want to go back to school I want to do my masters I want to do this I want to do that before we start rearing children have all these conversations before you go into it my help gan so that you have your plans ahead so that ní máa wò pé tó bá ti wọlé kò ní sí pé mọ̀dá yín lọ́kàn àbí sísá yín lọ́kàn wá sọ pé ó ti lọ́dún méjì ó ti lọ́dún mẹ́ta kò bímọ àbí kò lóyún àbí gbá ni àbáwo ni ẹ ti jọ understand ara yín ẹ ti jọ mọ nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe then ìgbà yẹn náà kò ní sí pé why tó ṣe bímọ ń sè àbí tó but ẹ bá ti jọ understand pé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe lélẹ́yìí arrangement yẹn agreement yẹn á ti wà ń bẹ̀ then have your marital agreement too before you go into it báwo lẹ ṣe fẹ́ máa ná ṣe owó
owó yín bóyá iye tí wọ́n ń gbà lélẹ̀ iye tèmi ń gbà lélẹ̀ 20-30 la fẹ́ máa ṣe o bí nǹkan ta fẹ́ máa ṣe nínú lélẹ̀ tí gbogbo àwọn arrangement yẹn bá ti wà nothing will come as a surprise during the marriage àbí in the middle of the marriage tó máa wá jẹ́ pé bóyá ẹ̀ ní understand ara yín so gbogbo orin yẹn dẹ́ ká má máa set high expectations because bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ ká ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ká dẹ̀ gbà fún Ọlọ́run ká dẹ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn pé nǹkan ta ní ó tẹ́ wa lọ́rùn ká má wo aago aláago ká má wo ṣiṣẹ́ ká má lé ara wa léré unnecessarily ká má dẹ̀ lé partner wa léré unnecessarily bóyá partner ò kí ń ṣe ẹni tó jẹ́ pé bóyá ẹni tó wà homely ni àbí tí kì í ṣe pé ó máa yọ fòròfòrò káàkiri kí wọ́n dẹ̀ jẹ́ pé níyì ẹ̀ ń lọ bólè ni ọ̀la lọ kínní kan ni ọ̀túnla ó lè má ọgọ́wọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ẹni yẹn but tẹ́ bá ti jọ understand ara yín kẹ́ tó lọ tó bá work fún yín you go into it if it doesn't work you leave it but tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ti wà nínú ẹ̀ náà tọ́lọ́run ò sọ pé kẹ́ rí gbogbo nǹkan yẹn arrange before you go into the marriage you are in it sit down together and dialogue you know what gbogbo eléyìí tí wọ́n fẹ́ máa ṣe káàkiri kò bẹ́ẹ̀ mi lára mu èmi ò ṣe o èmi ò lágbára or maybe that person may not even have the means or the wherewithal to be embarking on all those bóyá trips tó fẹ́ kó máa lọ yẹn àbí bóyá rú àwọn aṣọ kan ló fẹ́ kó máa wọ̀ bóyá designer ni wọ́n wọ̀ ẹni ẹlẹ́ni tó bá ti lọ Walmart títí ẹ̀ tó ti mú nǹkan ẹ̀ kó wọṣọ kó jáde ni kò kàn so tẹ́ ẹ̀ bá jọ ní gbogbo understanding yẹn wọ́n máa fa wàhálà then priorities yín try to set your priorities right if you can't set your priorities right bóyá èmi nísìnyìí priority tèmi ni kí n máa ra aṣọ kí n máa ra góòlù bóyá priority ẹnìkejì mi dẹ̀ ni kóun máa kọ́lé kó máa ralẹ̀ kó máa fi owó ẹ̀ di nǹkan mọ́lẹ̀ kó máa ní property tèmi dẹ̀ máa ra wòròwòro tó jẹ́ pé kò ní value kankan so if you don't set your priorities right ìjà máa ṣẹlẹ̀ wọ́n mi tí omi ò tó then you know how to manage your conflict mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé understand pé it's okay to disagree but kẹ́ wá disagree kẹ́ má agree mọ́ ìyẹn ni ò dáa so learn a way to do some resolution tí conflict bá wà. So they understand it. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn those are the ways that we can prevent divorce fáwọn tó wà nínú ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ ti wà bẹ̀ tó wà on the verge of divorce kí wọ́n ní rethink kán wo gbogbo àwọn processes ta kà sílẹ̀ yìí kán wo gbogbo àwọn tí processes yẹn tó máa affect kán wo emotional trauma táwọn náà máa go through kán ní rethink kán wo if there's something that they can still do to make ends meet kán try láti work towards it kọ́lọ́n kó máa fún gbogbo wa kó má da ilé wa rú kó dẹ̀ jẹ́ ká máa mọ̀ ṣe. ẹ ṣe ìgbà tí a ń ràpọ̀ ẹ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan á pe àwa Bushra àwọn náà ti wọlé ẹ kàn bá pé advice fún gbogbo àwọn ọkọ àti ìyàwó náà àti mọ̀ràn látọ̀dọ̀ tí náà ká máa fi yẹn ṣe lọ bismillah. ẹ ọmú tara yín ẹ ọmú tiẹ̀. ẹ ti mute náà alhamdulilayi rabbil alamin a dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run gbogbo èyí tí a sọ yìí náà Ọlọ́run bá jẹ́ kí ó lápare ní ara ẹnìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ṣe wá ní ẹni tí ó máa gbọ́rọ̀ tó máa mú dáadáa tó wà nú ẹ̀ lò èyí tó jù bẹ́ẹ̀ náà ni pé ká fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá tẹ́lẹ̀ ẹrù ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá ká dẹ̀ mọ̀ pé marriage is part of ibadat ara ìbádà ni bó ṣe jẹ́ pé à ń kọ́ báwo la ṣe ń kírun báwo la ṣe ń yan zaka báwo la ṣe ń lọ sí hajj bẹ́ẹ̀ náà ni a ṣe gbọ́dọ̀ kọ́ nípa marriage ká tó wọnú ẹ̀ so that a máa mọ what does it entails what are the rights and what are the duties torí pé tá a bá ti mọ̀ we will be well aware so táwọn nǹkan yẹn bá ń yọjú kò ní jẹ́ surprises fún wa so ẹlẹ́ẹ̀kejì náà wá ni pé oníkálukú wa tí a bá ti wà nínú marriage ká mọ̀ pé marriage is about sacrifice once you are there you are ready to sacrifice it's about give and take so tí nǹkan kan bá ń wá tá a bá rí i pé kò tẹ́ wa lọ́rùn ká jíjọ sọ ká jíjọ yanjú ẹ̀ láàrin ara wa eléyìí ló fi ń dáa jù òun dẹ̀ ló fi ń pọ́n wa lé tó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wà tí a lè yanjú àbí tá a rí i pé ọ̀rọ̀ dí kókó ẹ jẹ́ ká wá ìrànlọ́wọ́ ká seek for help
lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́. Èyí tó dẹ̀ tún le jù ń bẹ̀ náà ni pé ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ lọ́kà, because most marriages are going haywire today due to àwọn tá à ń fọ̀rọ̀ lọ̀. Láàárín ọkùnrin ni láàárín obìnrin ni ó náà gbàgbàkúgbà fún, tó bá ti dàrú fún ni kò ní ṣe yẹn mọ́. Òun dẹ̀rẹ̀ tó ń gbà ń lé ẹ̀jú yẹn lọ. So a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ó máa fi ọgbọ́n orí ṣe gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe. And on the last note, we should be prayerful. Ká jẹ́ni tí ó máa ṣàdúà fún gbogbo ìgbésẹ̀ wa, kọ́lọ́run bá kó má jẹ́ ká ṣe ẹsẹ̀ gbé. Ibi tó bá tiẹ̀ kù díẹ̀ káàtó, kọ́lọ́run bá kó bá wa tó. Àbẹ̀ Ọlọ́run ọba àwọn ọmọ ìyá tí ilé wọn ń tò, kọ́lọ́run bá kó má dàrú. Àwọn tí wọ́n wà ní on the verge of divorce, kọ́lọ́run bá kó bá mú wọn papọ̀. Kọ́lọ́run bá kí ó ṣe ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa nílé aláyọ̀. Àkúlì kọ́lẹ̀ azasta fúlàní wàlákùn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah rabbil alamin ya Bushra adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run fún pé ìkàlẹ̀ dáadáa báyìí ló má bà yín jẹ́ o. Gbogbo tí tó jí dùn Ọlọ́run má bàjẹ́ ọ̀la bíbí ànábọ̀ Ọlọ́run má dálé ẹ̀yin náà má dọ̀nà yín ṣẹ̀ṣẹ̀ yín àfi àlùbáríkà sí ọ̀la bíbí ànábọ̀. Aráyé ti rí wọ́n rí ṣẹ̀kọ̀ ń fọ́ lára yín Ọlọ́run má aṣọ ń di nǹkan mímì láyé mọ́ Ọlọ́run òwú Ọlọ́run ọ̀la bíbí ànábọ̀ àwọn ọmọ yín Ọlọ́run náà da jù yín lọ ọlá bíbí àlọlá ọlọpàá wọta nípa nípa àlejò ẹjà wa pọ bàtà kí ọlọ́pàá gbàdúrà yín máa fi yín lẹ láwùjọ Ọlọ́run ọlá bíbí àlọpàá sọpá àdúgbò Ọlọ́run tí wọ́n bẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti fún yín Ọlọ́run ẹ̀ ti tẹ̀ fẹ́ lọ́pọ̀ má fi ṣe àdúgbò fún yín ọlá bíbí àlọpàá arẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́dọ̀ yín dáadáa líle Ọlọ́run máa ṣe kí ní sí ọjà nìmú ní ìrọ̀ àtùpà tó ń tàn mọ́lẹ̀ tí kí olóòrùn ṣòwò ọlọ́mọ yẹ kí ní yí ṣòwò láíláí ọlá bíbí ànágbàmù lára àwùdáwàlà wọ́ta ńlá àbílá ìdáwà fún ìṣọlá ìsáàkùnlọ́wọ́ fẹ́ra wọ́n ní kẹ́ ṣe náà ní kẹ́ máa ṣe lọ èèyàn oníṣẹ́ lè tó má pẹ̀sán ẹ̀ kí ọlọ́njọ́ ọlọ́mọ àṣẹ dáadáa fún yín ọlá ògbó má dáadé má dọ̀nà àti yín náà má bá ṣe jẹ́ ọlá bíbí ànágbàmù pélé tá a ṣe yín náà Ọlọ́run iṣẹ́ àlùjànnà onídẹ̀ra fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa òjò lọ́sọ̀ fún òun wá ṣe o láàbí bí ànábì wa wọn náà bẹ káfíń sí ilá ìrà fún mi. ìmáàmù abu sábà tí náà tó fà bẹ̀rẹ̀ ọ̀pá àti dáadáa fáwọn náà má fà wọn nílẹ̀ o ọlọ́la awolẹ́wàlẹ́ àkùbọ́tà ńlá bẹ̀rẹ̀ má fẹ́ bí kalẹ̀ o Ọlọ́run gbàdúrà wa náà láàbí bí ànábì wa wá bá ara yìí fún ọlá òjò Ọlọ́run ọlá لا أنزلنا وهذا القرآن على جبل لا عرفته شيئا متصاديا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها على الناس لعلهم يتفكرون ولو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ولو الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله من شرك هو الله خالق البريء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز العليم. فهو فاس فهو فتى جزاكم الله خيرا. Mùsùlùmí náà pé kẹ́ máa tìsí náà ṣùgbọ́n máa gbọ́ ká máa múlò bá ṣe kò tí ẹ̀ tí wọ́n wọlé fún májè gbà tó sì jáde o. Àdúgbò náà bismillah ìdájà bismillah rahman ìdájà náà sọ fati wọ́n ìta náà sọ yẹ náà fi dínà láàyè àfọwájà فسبح بحمد ربك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لك الكريم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا جميعا اشكركم وإياكم جماعة لا حول بداية سفارة الحج والعمرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية العربية. The beginning of Hajj and Umrah travel from the United States of America to Saudi Arabia. Ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò iṣẹ́ Hajj àti Umrah láti ìlú Amẹ́ríkà
sílùú Saudi Arabia. Asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. Àlàáfíà Ọlọ́run àti orí ajẹ́njẹ́ tán rẹ̀ kó máa bá gbogbo yín gbé. A tún ti dé bá a ṣe dé lọ́dọọdún. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ lọ sí hajj tọdún 2024. Ẹ̀gbọ́n tó níṣẹ́ ńlá wí. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní laysal khabaru kal mu'ayanati. Ìròyìn kò kú tó àfojúbà. Ṣé bí àwa èrò ọdún hajj ọdún 2023. Tá a bá iléeṣẹ́ amúnirìnrìn àjò mímọ́. Tá a bá wọn lọ sí ilẹ̀ Saudi fún iṣẹ́ hajj àti umrah. Iléeṣẹ́ náà la kú mọ̀ Nasfat Radio America and Canada umrah and hajj. À ń jẹ́rìí sí pé agbádùn ìjọsìn wọn dáradára. Àlàáfíà ara wa kò kú dínkù. Nítorí pé wọ́n mójútó ìlera wa dáadáa. Bí wọ́n ṣe ń fẹ́ wa lójú náà ni wọ́n ń fẹ́ wa nímú. Ziyara dé àwọn àyè mímọ́. Òun gangan la fi mọ rírì àwọn iṣẹ́ wọn tí wọ́n ń ṣe. Yes, the prophet had once said, since ridings once believe, there is no news like sin, because we are destined to partake in the just concluded Umrah and Hajj pilgrimage 2023. And here is our testimony. Nasfat Radio America and Canada Umrah and Hajj 2024 fulfilled all their promises, even did more. Their management was top-notch. Visitation to sacred and historical places was prompt and fulfilling, preserving valuable health care, beautiful, neat and calm hotel preservation opposite Haram in Mecca and Medina and many more. أيها الحجاج والمعتمرون nísìnyí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo èyí tẹ́ ẹ wá ní lọ́kàn tẹ́ ẹ fẹ́ bá iléeṣẹ́ Nasfat Radio America and Canada Umrah and Hajj tẹ́ ẹ fẹ́ bá wọn ṣe hajj tàbí umrah lọ́dún yìí òun lẹ ti ń gbọ́ bí àmójútó iléeṣẹ́ Nasfat Radio bó ṣe rí nípa hajj àti umrah àti àwọn àmójútó wọn ẹ wá tẹ́tí gbọ́ bàálù ìrìn àjò tọdún 2024 yóò gbéra láti ìlú Amẹ́ríkà balẹ̀ gbọ̀n sílùú Mọ̀dínà láṣẹ Ọlọ́run kété tí wọ́n bá ti ń balẹ̀ ní Mọ̀dínà bíkúdìrà ti láyé wá ìzẹ́tìrì ó dínú àwọn òtẹ́ẹ̀lì yín náà nù àwọn èyí tí wọ́n ti pèsè kalẹ̀ fún yín níwájú mọ́ṣáláṣí haram ti Mọ̀dínà ní àpètìtì Mẹ́kà tí kò fi ní sí wàhálà ìrìn àrìnjù àwọn àlùfáà tí wọ́n pójú owó náà ni wọ́n máa dá yín lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ sí wọ́n ti ń bẹ nílẹ̀ sẹ́pẹ́ aziyaratu ilal mashaa'iril muqaddasati àbẹ̀wò sí àwọn àyè àmì àyè àṣẹ bíi masjidul kiblatayn àyè ibi tí wọ́n sin àwọn sàbí sí náà ń kọ́ maqbarul muslimin àti masjidu Quba àti ibi tá Nábì ti jagun Udu Àràfà lọ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n mọ̀ mójútó àwọn ìlera yín. Ọkọ̀ ọ̀fẹ́ ni yóò sì máa gbé yín débẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ètò ní láti iléeṣẹ́ Nasfat Radio America and Canada Umrah and Hajj. Now, to all intended programs to observe next Umrah and Hajj rites with us at Nasfat Radio. It is time. Register yourself and loved ones and enjoy our unique packages from Medina to Mecca. Fulfilling visitation to sacred and historical places like First Mosque built in Islam, the mosque with 2 Qibla directions, pre-visitation to Arafah for its due day, trained doctors and nurses to take care of your health, skillful scholars to guide you while performing your rites and earn more. Torí wípé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ò kágbọ́ afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. Iléeṣẹ́ Nasfat Radio America and Canada ti wá ṣe ní rọrùn pé o lè máa san owó rẹ̀ ní àsánlẹ̀ tàbí ní díẹ̀díẹ̀ kọjọ́ tán bá dá fún ẹ kó tó pé. Nasfat Radio has made it easy for the intending pilgrims to pay installmentally till the due day. Ẹ tún mọ́ gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé tẹ́gbẹ́ ní Mọ́kà àti ní Mádínà wájú haramu ló wà. Iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ṣe. Limazidin minal istifsarati. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa umrah. Bákan náà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa pákéjì umrah tọdún yìí àti ti hajj ti 2024. For further inquiring on your packages for umrah services, contact 3472065705 2023446720 8458216375 or 5199984915. Àyà bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bí àárẹ̀. Ẹ tètè pè wọ́n sórí àwọn aago léwọ́ wọn láti tètè máa wá sanwó yín. Wáyé ìjà tẹ́wọ́ àdúrà. Á lọ rè. Á bọ̀ rè. Àṣírí wa yóò sì bò pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Allahumma rzuqna zihaba lil hajj ma'a man nuridu ya rabbal alamin. Nasfat Radio America and Canada Umrah and Hajj 2024.